Hello, everyone. Welcome to the grand finale of Turn the Court for Above HSC segment in Pro Linguists. This very grand event, which is now being called the biggest online event right now in Bangladesh, organized by English Olympiad. I'm your host, Rafsan Shabab. আমি হচ্ছি হোস্ট আজকের গ্র্যান্ড ফিনালে অফ দিস ভেরি গ্র্যান্ড ইভেন্ট বাট হোস্ট খুব একটা বেশি গ্র্যান্ড না, আমরা একটু গ্র্যান্ড শর্ট অন বাজেট অন দ্যাট পয়েন্ট। বাট ইয়েস, দিস ইজ আ ওয়ান্ডারফুল ওকেশন। আমরা জানি যে ইংলিশ অলিম্পিয়াড সবসময় খুবই জোস, গর্জিয়াস, লাইক দি আপবিট ইন্ট্রো মিউজিক, এরকম ইভেন্টস নিয়ে এসে থাকে আমাদের সামনে। অ্যান্ড দিস ইজ নো ডিফারেন্ট। অলরেডি সিজন 2 কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে দিস ইজ নট রিলি সিজন 3, বাট এই যে সবাই ঘরে আটকানো, কেউ কিছু করার পাচ্ছে না, নেটফ্লিক্স কমপ্লিট করে ফেলতেছে, দেখে অ্যামাজন প্রাইম কমপ্লিট করে ফেলতেছে, মুভি টুভি দেখা শর্ট হয়ে যাচ্ছে, এন্ড দেন দে হ্যাড টু স্টেপ আপ, দে হ্যাড টু ডু সামথিং, যাতে তোমরা সবাই যারা আমাদেরকে দেখছো, একদম ছোট ছোট মানে শিশুদের থেকে শুরু করে অ্যাবভ এইচএসসি সেগমেন্টের ইউনিভার্সিটি লেভেলের বাচ্চা এবং কাচ্চারা, তারা যাতে ভালো থাকতে পারো বাসায়, সেই কারণে কিন্তু এই কম্পিটিশনটা অর্গানাইজ করা হয়। অ্যাজ দ্য ভিডিও সে, টু টেক অল দ্য প্রেশার অফ ইউ, টু কিপ ইউ মেন্টালি সাউন্ড এন্ড সেফ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই প্রেশার নিতে গিয়েও আবার কম্পিটিশনের মধ্যে আবার অনেকে প্রেশার খেয়ে গেল, স্পেশালি এখন আমাদের আজকের এই গ্র্যান্ড ফিনালেতে টার্ন দ্য কোর্ট যারা স্পেশালিস্ট, যাদেরকে আমি পোল্টিবাজ বলে থাকি, বিকজ এট দি এন্ড অফ দ্য টার্ন দ্য কোর্ট ইজ নাথিং বাট পোল্টি খাওয়া, একই টপিক, একবার এই পাশে আরেকবার ওই পাশে। They are under a lot of pressure. আমার একদমই কোনো প্রেশার নেই, বিকজ আই এম গোইং টু হ্যাভ ফান, আই এম গোইং টু সি হোয়াটস গোইং অন এন্ড অল। এন্ড আমাদের আজকে একজন জাজও আছেন, যিনি একজন পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞ, তিনি জাজ করবেন। সো দিস ইজ দ্য গ্র্যান্ড ফিনালে অফ টার্ন দ্য কোর্ট অ্যাবভ এইচএসসি সেগমেন্ট, মানে হচ্ছে কি একদম সিনিয়র মোস্ট সেগমেন্ট। অন্যান্য সেগমেন্টের বাচ্চা এবং কাচ্চা প্রতিযোগীরাও অবশ্যই আসবে, বাট দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট সেশন অন টার্ন দ্য কোর্ট। আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য গ্র্যান্ড ফিনালে। সো আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন টার্ন দ্য কোর্ট ব্যাপারটা কি। আমরা অবশ্যই আরো জানবো, আমরা ইংলিশ অলিম্পিয়াড নিয়েও আরো জানবো, প্রো লিঙ্গুইস্ট নিয়েও জানবো। এন্ড এখন আসলে আমি আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করার দিকে যাব। তার আগে, যেহেতু দিস ইজ আ লাইভ সেশন দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং অন ফেসবুক, এবং আমি দেখতে পাচ্ছি প্রচুর এক্সাইটেড জনতা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন কমেন্ট সেকশনে। প্রথমে আছেন সঞ্জিদা কবির, তিনি লিখেছেন এক্সাইটেড, আর তাকে টপ করার জন্য অর্পিতা ঘোষ লিখেছেন ড্যাম এক্সাইটেড। তারপর হচ্ছে অনেকগুলো ইমোজি 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 ইমোজি। এবং আমাদের সাথে আরো আছেন নওশিন নওয়াল, জাকারিয়া নিলয়, সাইরা নাওয়ার, সাকিব আকাশ, রঙ্গা তাবাসুম, তাহিয়া জান্নাত, তারপর সামিহা জাহিন, আমি আরো অনেককে দেখতে পাচ্ছি, শেষমেশ আছেন উম্মে তাসমিয়া সঞ্জু, রোমান বিন জালাল, এবং 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 আরো 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 অনেকে। সো আপনাদের সবার কমেন্ট কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের প্রচুর এক্সাইটমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং আপনাদের এরকম কমেন্ট এবং আপনাদের এত এক্সাইটমেন্ট এবং এত ইমোজির খেলায় আমরা সবাই খুবই গ্র্যান্ড ফিনালে বোধ করছি, বিকজ নর্মালি তো একটা গ্র্যান্ড ফিনালে গ্র্যান্ড স্টেজে হয়, বেলুন টেলুন ফুটে এই পাশ থেকে এরকম অনেক কিছু হয়, বাট দিস ইজ অলসো আ গ্র্যান্ড ফিনালে ইন আ ডিফারেন্ট ফ্যাশন ওয়্যার ইউ অল অফ আস আর উইথ আস, বাট ভার্চুয়ালি আমিও আছি আপনাদের সাথে, আমাদের পার্টিসিপেন্টরাও আছেন। সো we are going to have a lot of fun, because this event is not debate, this event is not quiz, this event is not বানান করো বানান বলো, তাহলে আমি জীবনে এখানে আসতাম না, because আমি বানান পারি না। বাট দিস ইভেন্ট ইজ টার্ন দ্য কোড ইন বাংলা, পোল্ট্রি খান। সো পোল্ট্রি খাওয়া ব্যাপারটা আসলে বাংলাদেশে থাকতে হলে অনেক প্র্যাকটিস করতে হয়, বিকজ মোমেন্টে আমাদের অনেক কোড টার্ন করতে হয়। সেটা আসলে আজকে আমরা দেখবো কিভাবে সেটা ভালো করে করা যায়। আজকে যে 4 জন ফাইনালিস্ট আমাদের সাথে আছেন, তারা বিভিন্ন রাউন্ডে মানুষের সাথে পোল্ট্রি খেয়ে খেয়ে অনেক রকমের এক্সপার্টি শো করে আসলে গ্র্যান্ড ফিনালে আসতে পারছেন। সো অল অফ দেম আর স্পেশাল, এন্ড নাও without any further ado, I'm going to introduce the 4 finalists of the grand finale before we introduce the judge. So, ladies and gentlemen, introducing the 4 grand finalists of the event Turn the Court Above HSC segment in Pro Linguist. First, we have with us Mr. Shahriar Zahid Marmo from BUP. Yay! Assalamu alaikum everyone. কি অবস্থা মামা ভাই? আপনার এসি খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আপনি যদি আপনার কষ্ট করে আপনার সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতেন, যে আসলে প্রথম কথা হচ্ছে আপনি কোথায় পড়াশোনা করেন, আপনি কি সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করেন, এবং আপনার এই যে পোল্ট্রি খাওয়ার স্বভাবটা কখন থেকে শুরু? শুরুতেই হচ্ছে আমি ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালসে, সংক্ষেপে বিউপি। তো এই টার্ন কোড আসলে জেনারেলি আমি হচ্ছে ডিবেট করি, তো ডিবেটের যেহেতু পাবলিক স্পিকিং থাকে, সবকিছুই থাকে, তো টার্ন কোডের সাথে ওখানেও একটু কথা টথা বলা যায়, বলার বিষয়ও আছে। আবার এখানের জিনিস একটু মজার, যে শুরুতে একটা টাইপে বলবো, সেকেন্ড আমি এবার এগেনস্টে বলবো। তো আগের অভ্যাসটা ছিল বলে এই টার্ন কোডে পার্টিসিপেট করা, এন্ড আই এম এনজয়িং দ্য ইভেন্ট, ইটস টোটালি নাইস এন্ড উইথ আ বিউটিফুল। এখনো পর্যন্ত আপনি এনজয় করছেন, বাট উইল মেক শিওর দ্যাট আপনি খুব বেশি এনজয় করতে না পারেন, বিকজ কম্পিটিশন শুরু হয়ে যাবে একটু পরে। রাইট, সো নেক্সট আপ উই হ্যাড
we have Mr. Muhammad Obaidullah. Yay! Clap, clap, clap for Mr. Obaidullah. আরে ওবায়দুল্লাহ ভাই, আপনাকে তো দেখে মনে হচ্ছে আপনি ইকোনমিক্স পড়েন, নাইলে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়েন, নাইলে মানে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা এরকম কিছু একটা পড়েন। আপনি এখানে কি, আপনি যদি একটু আমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস হন আপনার ইউনিভার্সিটি সাবজেক্ট এবং আপনার পলিটি খাওয়ার এই স্বভাব নিয়ে। Okay, first of all, hello everyone and very good evening. Sorry, very good afternoon. বাইরে তো এখন আলো আছে। আচ্ছা, সো অ্যাকচুয়ালি আমি মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকোনমিক্স নিয়ে পড়ালেখা করছি। আর পোল্ট্রি খাওয়া নিয়ে যদি বলতে চাই, আসলে জীবনে অনেক সময় পোল্ট্রি খাইতে হয়, অ্যাকচুয়ালি এটা ট্রু, বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। তো সেই জন্য দেখলাম যে জীবনে যেহেতু পোল্ট্রি খেতেই হয়, পোল্ট্রি নিতেই হয়, একটা কম্পিটিশনে গিয়ে দেখি কেমন লাগে। তো ওই চিন্তা করে কম্পিটিশনে আসা। অ্যাবসলিউটলি। এবং আপনাকে কিন্তু অনেকে অল দ্য বেস্ট জানাচ্ছে, আপনাকে উম্মে তাসমিয়া সানজু অল দ্য বেস্ট জানিয়েছে, আপনাকে হচ্ছে গিয়ে আরো অনেকে অনেকে যেমন শাকিরা আলী ইরা আপনাকে একদম নাম ধরে বলেছে বেস্ট উইশেস ফর ইউ ওবায়দুল্লাহ ভাই। আই ডোন্ট নো হোয়াটস দ্য ডিল, আপনি তাকে কিভাবে, আমরা জানি যে নর্মালি যখন একটা অফলাইন ইভেন্ট হয় তখন আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে সাঙ্গ পাঙ্গ ধরে নিয়ে আসি, বা আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি চিনেনই না যে এটা কে আমাকে বেস্ট উইশেস জানাইলো। বাট দেন এগেন এরকম কখন থেকে কি শুরু হয়ে যায় কি শেষ হয় এটা আমরা জানতে পারি না। এখন আপাতত আমরা আপনাকে আর ফোকাস দিব না, আমি এখন চলে যাব আমাদের থার্ড পার্টিসিপেন্টের দিকে। দ্য থার্ড পার্টিসিপেন্ট for tonight, the third finalist is none other than Mr. Adnan Salam. Clap! Hey, ওবায়দুল্লাহ ভাই ক্ল্যাপ দেন, কি ব্যাপার? আরে ওবায়দুল্লাহ ভাই তো রাইট, আরে মিস্টার আদনান ইজ ইয়ে। আদনান ভাই, আপনার হেয়ার স্টাইলটা কিন্তু, এটা কিন্তু কোয়ারেন্টাইন হিসেবে খুবই মানে জোস, হেয়ার ব্যান্ড টেয়ার ব্যান্ড দিয়ে একটা যে অবস্থা, ভালোই ভাই উপায় না পাই এভাবে রেখে দিছে, আমি ব্যান্ড বেঁধে দিয়েছি আর কি, না, অবস্থা ভালোই খারাপ। আই থিংক সবাই খুব পছন্দ করতেছে। কমেন্ট সেকশন গাইজ, লেট আস নো যে আদনান ভাইয়ের হেয়ার স্টাইলটা কেমন হয়েছে, এটা কেমন লাগতেছে ওভারঅল। আদনান ভাই একটু কনফিউজড, ওনার হাসিটা খুবই কনফিডেন্ট, বাট উনি একটু মতামত জানতে চেয়েছেন। সো যাদেরকে দেখা যাচ্ছে কমেন্ট সেকশনে আপনারা প্রচুর এক্সাইটমেন্ট দেখাচ্ছেন, প্রচুর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইমোজি টিমোজি দিচ্ছেন। যেমন সারা মারিয়াম, তিনি ক্ল্যাপ লিখেছেন বানান করে CLA P, এবং এটার মাধ্যমে তিনি বুঝতে চাচ্ছেন, তিনি তালি দিচ্ছেন আদনান ভাইয়ের জন্য। So yes, everyone is very excited. Everyone is saying যে আপনার হেয়ারস্টাইলটা জোস, সেই বলেছেন তাহিয়া জান্নাত। So it's validation কে validation. So আপনার পড়াশোনা এবং আপনার পোল্ট্রি খাওয়ার স্বভাব নিয়ে আপনি আমাকে বলতেন কিছু। হ্যাঁ, আমি হচ্ছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের একজন স্টুডেন্ট। আমার মেজর হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। তো এই পোল্ট্রি খাওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসলে আপনি যেটা বললেন যে পোল্ট্রি খাওয়াটা আসলে অভ্যস্ত করতে হয় বাংলাদেশে থাকতে হলে, ওইটার একটা ব্যাপার আছে। বাট আমার মনে হয় যে ঠান্ডা কোটার মানে সবচেয়ে মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেই ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে ঠান্ডা কোটার ডেফিনেশনে আছে যে দ্য ট্রুথ লাইস ইন দ্য মিডল। তো আমরা অনেক সময় আমাদের অপিনিয়ন নিয়ে অনেক এত বেশি প্যাশনেট হয়ে যায় যে আমরা আসলে অন্য সাইডটা চিন্তা করতে চাই না। তো যখন নিজের উপরে দায়িত্বটা পড়ে যে হ্যাঁ আমি দুইটা সাইড নিয়ে ডিসকাস করবো, তখন আসলে আসলে ওই ট্রুথটা বের করা যায় মাঝখান থেকে। তো Absolutely wonderful, wonderful. এবং আপনি কাকে কাকে আজকে বলে এসেছেন যে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়ে এখান থেকে বাসায় ফিরবো, আর ফিরবো না, বা কে কে আপনার জন্য আসলে এখানে দেখছে আপনাকে লাইভে? না, আমার কিছু ফ্রেন্ড আছে, আর আমার মা জানে, আমার ফ্যামিলির মেম্বাররা জানে। ফ্রেন্ড ফ্যামিলি সবাই এইভাবে অধীর আগ্রহে যে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ছেলে আজকে ফিরে আসবে লাখ লাখ টাকা নিয়ে, এবং সেটার যে সেই অপেক্ষায় আমরাও আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং উইথ আস মিস্টার আদনান, একজন বিশিষ্ট পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞ। ফাইনালি, the last but not the least, the very special, the X factor, and the only representative of the female gender on tonight's or this afternoon, this evening's grand finale is none other than Miss Nisha Tabassum. Yay! There goes Miss Nisha Tabassum. Hello আপু, কি অবস্থা? আপনি কেন অনেক জোর করে হাসছেন? জোর করে হাসছি না ভাই, আমার হাসিটাই এরকম। Oh, that's you have a lovely smile. There's no doubt about that. Good to have you here, Miss Nisha Tabassum, as a grand finale finalist. এবং আপনি তো আসলে একজন বিশিষ্ট, আমরা জানি যে টার্ন দ্য কোড স্পেশালিস্ট, যে কারণে আপনি গ্র্যান্ড ফিনালে পর্যন্ত আসতে পেরেছেন। আপনি যদি আপনার পড়াশোনা এবং আপনার পোল্ট্রি খাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু বলতেন। আমি ইউনিভার্সিটি অফ লিবারাল আর্টস বাংলাদেশে, সেখানে আমার মেজর হচ্ছে ইংলিশ। অ্যান্ড টু বি অনেস্ট, ডিবেট ওয়াজ লাইক, এটা আমার ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস। ছোটবেলায় একবার কম্পিটিশনে গেছিলাম, বাট ওখানে আনফরচুনেটলি জিততে পারি নাই। রিসেন্টলি একটা কম্পিটিশন হয়েছিল আমাদের ইউনিভার্সিটিতে, আই কেম রানার্স আপ ইন দ্যাট, অ্যান্ড ওখান থেকেই আর কি ইন্টারেস্ট আরো বেড়ে গেছে এখন এই টার্ন দ্য কোটে।
ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং। আপনার যে সেমিফাইনাল টাইমের আরো বিভিন্ন রাউন্ড পার করে যে আজকে আপনি ফাইনালে পৌঁছেছেন, এর মধ্যে কোনটা ছিল আপনার সবচেয়ে মানে বিশেষ অভিজ্ঞতা, যে এই মোমেন্টটার কথা আমি এখনো বলতে পারছি না, যে এই যে পার্টিকুলার মোমেন্টটা, যে আমি জিতে গেলাম, বা সবাই আশেপাশে থেকে আমাকে খুব বাহবা দিল, আমার বন্ধুরা বললো যে বাহ তুই কি করলি, তুই আমাদের গর্ব, এরকম কোনো মোমেন্ট আপনার জীবনে কি ঘটেছে রিসেন্টলি? আর এটা আসলে আমি যেটা বললাম, আমার ইউনিভার্সিটিতে রিসেন্টলি একটা হয়েছিল ডিবেট কম্পিটিশন। সো ওখানে বিফোর দ্য সেমিফাইনালস রাউন্ড 3টা রাউন্ড হয়েছিল, অ্যান্ড দেন তারপর সেমিফাইনালসের জন্য সিলেকশন হবে। তো দ্যাট মোমেন্ট ওয়াজ রিয়েলি নার্ভ রেকিং ফর মি, কারণ আই ডিড ওয়েল, বাট অন্য টিমগুলাও দে ওয়ার সুপার অসম। সো আই ওয়াজ লাইক আমি সিলেক্ট হব কিনা, সেমিফাইনালে যাব কিনা। অ্যান্ড সেমিফাইনালে 4টা টিম গেছিল। সো 3টা টিমের নাম অ্যানাউন্স হয়ে গেছে, একটাতেও আমি নাই। 4th টিমটা যখন অ্যানাউন্স হবে আমি উঠে চলে যাব, অ্যান্ড দেন আই হার্ড মাই নেম। সো আই ওয়াজ ও লাইক কি হলো এটা! আরে আজকেও কিন্তু এই জন্যই আমরা আপনাকে ওই ঘটনার সাথে ম্যাচ করেই ফোর্থ ইন্ট্রোডিউস করালাম, এবং আপনার সম্পর্কে কমেন্ট সেকশনে কিন্তু আগুন, মানে সবাই খালি বলতেছে যে কনফিডেন্ট লেভেল 100-এ 100। যেমন মিসেস ফারজানা ফারিয়া বলেছে, সুমাইয়া ফাহমিদা তন্নি বলেছে ডিবেটার আপু, আপনি ডিবেটার হিসেবে যে মান এবং সম্মান অর্জন করেছেন তা কিন্তু আছে কমেন্ট সেকশনে খুবই ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। নওশিন নাওয়ার তিনি বলেছেন যে পোল্টিবাজ নাকি আপনি, এবং আরো অনেকে অনেক একজন হিন্দিতে লিখেছেন, তার নাম আমি পড়তে পারছি না, বাট গুড গুড থিং টু, আপনার আসলে নাম আমরা পড়তেই পারবো না এখানে। গুড লাক, উই আর চিয়ারিং ফর ইউ অ্যাজ এভরিওয়ান এলস বলেছেন সুমাইয়া আক্তার। সো গুড টু হ্যাভ ইউ হিয়ার, এন্ড আশা করছি আপনি আজকে প্রথম পজিশন জিতে এই নিজেকে দেশের সর্বসেরা পোল্ট্রি স্পেশালিস্ট হিসেবে এস্টাবলিশ করেই আজকে বাড়িতে ফিরে যাবেন, অথবা অলরেডি বাড়িতে আছেন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং উইথ আস মিস নিশাত তাবাসসুম। এবং আমরা শেষমেশ যেটা করতে হবে, যে এই যে 4জন ফাইনালিস্টকে নিয়ে আসলাম, 4জন ফাইনালিস্টের যে পারফরমেন্স জাজ করার জন্য একজন জাজ লাগবে। সো আমরা এমন একজন মানুষকে নিয়ে এসেছি, তিনি একজন জাজ প্রথমত, এবং তিনি অনেক অ্যাডজুডিকেশন করেন, জাজ করেন মানুষকে, যাদের মেইন কোয়ালিটি হচ্ছে মানুষকে জাজ করা। সো তিনি খুব জাজ করতে পছন্দ করেন মানুষজনকে, এবং তিনি বাংলাদেশের যে সর্ববৃহৎ বিজনেস স্কুল যেটাকে বলা হয়, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সেখানে তিনি পড়েন, এবং তিনি মাঝে মধ্যে মানুষকে জাজ করেন এরকম কম্পিটিশনে। এবং আজকেও তিনি একজন বিশিষ্ট, মানে তিনি এতই পোল্ট্রি ভালো মানে পছন্দ করেন যে তার বাবা মা তার মিডল নেম রাখতে চেয়েছিলেন পোল্ট্রি। যেমন আপনার নাম যদি হয় লেটস সে আদনান খান, আপনার নাম আসলে বাবা মা রাখতে চেয়েছিল আদনান পোল্ট্রি খান। সো লেডিস এন্ড নান, সো আমরা আসলে দেখে নিই যে আজকে আমাদের জাজ হিসেবে কে আছেন। আমি একদম তাকে অন স্ক্রিনে এনেই তার বাকি ইন্ট্রোডাকশন অলরেডি তো দিয়ে দিয়েছি, আমি জানি না এখনো পর্যন্ত সেই ইন্ট্রোডাকশনের পরে এখনো আছে কিনা। সো লেডিস এন্ড লেটস ওয়েলকাম আওয়ার judge for the grand finale, Mr. Mahin Abrar Rahman. Hey, hello, Mr. Hello, so I'm from IBA Dhaka University. So আজ পর্যন্ত এই যে অনেক পোল্ট্রি দেখছি, পোল্ট্রি জাজ করছি, বাট মজার ব্যাপারটা হলো যে আজ পর্যন্ত সব এক লেভেলের পোল্ট্রি হয়েছে, আজকে আমি 3 লেভেলের পোল্ট্রি জাজ করবো। সো দিস ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ইভেন্ট ফ্রম ইংলিশ অলিম্পিয়াড, যে ওরা 3টা ডিফারেন্ট লেভেল করছে। আর আদনান ভাইয়া যেটা বলতেছিল যে হ্যাঁ এটা আসলে টার্ন কোড করলে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস অফ পিপল। সো ইয়া, দিস ইজ ভেরি ফ্যাসিনেটিং, এবং আই রিয়েলি হোপ যে পার্টিসিপেন্টসরা অনেক ভালো পারফর্ম করবে। অন্য সব সময় দেখা যায় যে একজন পার্টিসিপেন্ট পারফর্ম করার পর মনে হয় যে হি অর শি ইজ দ্য বেস্ট, কিন্তু দেখা যায় তারপর এসে আরেকজন আরো ভালো পারফর্ম করে ফেলে। সো আই রিয়েলি হোপ যে আজকে অনেক কম্পিটিটিভ হবে, এবং দিস ইজ গোইং টু বি ফান। রাইট। এবং আমাদের জাজের কথা থেকে আমার আসলে যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে পোল্ট্রি কিন্তু 2 রকমের আছে, একটা হচ্ছে বাংলা পোল্ট্রি আর হচ্ছে ইংলিশ পোল্ট্রি। সো আমরা কিন্তু আজকে আমার মনে হয় যে আমাদের যে জাজ তিনি বাংলা পোল্ট্রি থেকে ইংলিশ পোল্ট্রি কিছু একটু বেশি পছন্দ করেন, বিকজ হি ইজ ফ্রম ওফ আইবিএ। যেভাবে আমাদের কমেন্ট সেকশনে অনেক লেখা আসছে, অনেক তরুণীরা কমেন্ট করেছেন জাস্ট আফটার উই সেড যে দিস ইজ মানে ইউ আর ফ্রম আইবিএ, সবাই কিন্তু ওখানে কাইট যে আরে তাহলে করুক জাজ, আমাকে জাজ করো, এরকম একটা ব্যাপার। সো মিস্টার মাহিন আবরার রহমান, এই পোল্ট্রি খাওয়া সম্পর্কে আসলে আপনার ফিলোসফিটা কি, যাতে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা আসলে আরো ভালো বুঝতে পারে যে কি ধরনের পোল্ট্রি, যেমন আপনার জীবনে সবচেয়ে বেস্ট পোল্ট্রি আপনি কোনটা খেয়েছেন, এবং ওটা থেকে আপনার মানে কি লার্নিং ছিল, বা ফিলোসফিটা যদি আপনি আমাকে একটু বলতেন বা শেয়ার করতেন। আসলে জীবনে তো অনেক পোল্ট্রি খেতে হয়, সো আল টেল ইউ আ ফান স্টোরি। হ্যাঁ, যেটা আপনি শুরুতে বলছিলেন যে মাহিন আবরার রহমান ওই যে নামের মাঝখানে পোল্ট্রি রেখে দেয়। সো একবার হলো আমি কোচিং এ লেট করে আসছিলাম, তো
অ্যান্ড আফটার সো টিচার জিজ্ঞাসা করছে যে কেন লেট করে আসছি, তো আমি বলছি যে আসলে আমার লেট হয়ে গেছে জ্যামে। তো ওরা তখন বলছে যে না স্যার, ও আসলে খেলাধুলা করতেছিল। তো তখন হলো ওরা বললো যে না, এটা মাহিন পোল্টি মারছে। সো আমার নাম হলো ফর সাম পিরিয়ড মাহিন আবরার রহমান থেকে মাহিন বাটপার রহমান হয়ে গেছে। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফান স্টোরি। সো Whoa. ইয়া, আমি আসলে পোল্টি মারি নাই, বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ যে ও হয়ে গেছিল এরকম। বাট হোপফুলি আই এম নট নোন বাই দ্যাট নেম এনিমোর। সো Yeah, আজকের পরে you are definitely going to be known by that. And, মানে again, এদিকে আবার মেহজাবিন কানিজ নামে একজন বলেছেন আবরার ভাই কি সুন্দর, oh my god. So মেহজাবিন কানিজ, I don't know what's your deal. This is a competition about Turn the Court, and এখানে আপনি কমেন্ট সেকশনে কি বলছেন এসব। Thank you so much for being the judge, Mr. Mahin Abrur Rahman. I wish you also best of the luck. আপনি খুব ভালোভাবে জাজ করেন এবং আমাদেরকে the most deserving winner কে পৌঁছে দেন, এবং yeah, good to have you here. মাই প্লেজার। Right, so ladies and gentlemen, now is the time যখন আমরা হচ্ছে কি আমাদের প্রথম রাউন্ড শুরু করবো। আজকে আমাদের এই পোল্ট্রি খাওয়া বা টার্ন দ্য কোড তিনটি রাউন্ডে বিভক্ত। আমাদের জাজ যেভাবে বললেন আসলে যে 3 রকমের পোল্ট্রি তাদের খেতে হবে। প্রথম রাউন্ডটা আসলে একটু ডিবেট টাইপের থাকবে, যেটাকে আমরা বলছি ট্যাগ টিম র্যান্ট, অথবা আমাদের 4 জন যে প্রতিযোগী তাকে আমরা 2টা টিমে ভাগ করে দিব, এবং সেই 2টা টিম থেকে তারপর দেখা যাবে যে 2টা টিম একটা টপিকের উপর ডিবেট করবে। একটা টিম বলবে ফরে, একটা টিম বলবে এগেইনস্টে, এবং সেখান থেকে আমরা তাদেরকে মার্কিং করবো আবার ইন্ডিভিজুয়ালি। সো yeah, that's basically what's going to happen in the first round. Second round যেটা হবে সেটা হবে একটা সলো হেড টু হেড রাউন্ড, ওখানে সবাই আবার ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে যাবে, আর টিম থাকা যাবে না। একই টপিকে একজন একবার ফেভারে বলবে, আরেকবার পোল্ট্রিকে এগেইনস্টে বলবে। আর একদম থার্ড যে রাউন্ডটা থাকবে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইফ, হুইচ মিনস আমরা একটা ইমাজিনারি সিনারিও দিয়ে দিব, এবং সেই ইমাজিনারি সিনারিওর উপর বেস করে তাদের পোল্ট্রি খেতে হবে। বাট ইন জেনারেল 3টা রাউন্ডে তারা পোল্ট্রি খাওয়াতে ব্যস্ত থাকবে। আমি যদি এখন আমাদের প্রথম যে সেগমেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে ট্যাগ টিম র্যান্ট, সেটার হচ্ছে গিয়ে বলে দিই আমাদেরকে, বেসিক্যালি আপনাদেরকে সিকোয়েন্সটা বলে দিই। ওসো আমরা টপিকটা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে। ও ওয়াও, দ্যাট ইজ আ টপিক। This house believes universal solution for mental health is empathy. So this house believes universal solution for mental health is empathy. এটার উপরে বেস করে আসলে কথা বলতে হবে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেক স্পিকার আসলে টাইম পাবেন 150 সেকেন্ড, which means ম্যাক্সিমাম 2 মিনিট এবং 30 সেকেন্ড। 2 মিনিট আপনাকে বলতেই হবে এবং 2 মিনিট 30 সেকেন্ডের মধ্যে কথা শেষ করতেই হবে। আমি এখানে 3 জন পার্টিসিপেন্টকে দেখতে পাচ্ছি অন স্ক্রিন, আরেকজন পার্টিসিপেন্টকে আমি খুঁজছি, which is our মর্ম ভাই। সো মর্ম ভাই is not here. আমি পোল্ট্রি খেয়ে আসলে কম্পিটিশন থেকে বের হয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছেন বলে মনে হচ্ছে। এবং আমরা যদি দেখি যে টিমটা আসলে কিভাবে সাজানো ছিল, প্রথমেই কিন্তু ছিল মর্ম ভাইয়ের নাম, যে মর্ম ভাই টপিকটা ফেভারে বলবেন এবং প্রথমে বলবেন, এবং তার টিমমেট হিসেবে থাকবেন নিশাত তাবাসসুম। সো নিশাত তাবাসসুমকে এখন কিছুটা নার্ভাস দেখা যাচ্ছে, এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি খুবই কনফিডেন্ট ছিলেন যে আমার টিমমেট গেল কই ভাই, পোল্ট্রি খাওয়াই গেমের মধ্যে। সো নেক্সট দেখতে পাচ্ছি যে এগেইনস্টে আমরা 2জন স্পিকার দেখি। এগেইনস্টে প্রথমে বলবেন মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, এবং তারপর এগেইনস্টে বলবেন মিস্টার আদনান সালাম। রাইট, আমরা কিন্তু মর্ম ভাইকে, উই আর ব্যাক উইথ মর্ম ভাই। মর্ম ভাই আপনি কোথায় ছিলেন ভাই? আপনি হঠাৎ করে হারাই গেছিলেন। হ্যাঁ, জীবনে যে পোল্ট্রি মারলো ভাই, হঠাৎ করে এই মোমেন্টে কারেন্টটা চলে গেল ভাই, ডাটা কিনে ঢুকতে হলো। তো তার মানে আসলে কারেন্ট চলে গিয়েছে টাইপের ইভেন্ট গ্র্যান্ড ফিনালেতেও হচ্ছে, রাইট? খুবই জোস। Ladies and gentlemen, now is the time when we begin. মর্ম ভাই আপনি টপিকটা দেখতে পাচ্ছেন, অফ কোর্স, the house believes that universal solution for mental health is empathy, right? আপনি বলছেন ফেভারে এবং আপনি ফার্স্ট স্পিকার। All the participants, are we all ready? যদি রেডি হয়ে থাকি তাহলে হচ্ছে কি আমাকে একটা থামস আপ দেন, কথা বলা লাগবে না, জাস্ট থামস আপ দিলেই হয়ে যাবে। এই যে নিশাত আপু, আমি বলতে থামস আপ দিতে, আপনি কোন মাথা নাড়ছেন? থামস আপ মানে থামস আপ। যে রেডি টু হ্যাভ, that's awesome. what a scenario. শাহরিয়ার মর্ম, আপনি রেডি? জি ভাই। রাইট, আমরা এখানে আপাতত আমরা এখানে এগেইনস্ট টিমকে দেখতে পাচ্ছি না, তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিকজ তারা আপনাকে ডিস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করতে পারে। দ্যাট কুড বি আ স্ট্র্যাটেজি। সো দিস ওয়াই আমরা সরিয়ে নিয়ে গেছি। সো উই আর গোইং টু বিগিন দ্য ফার্স্ট সেগমেন্ট কল ট্যাগ টিম র্যান্ট, যেখানে আমাদের টিম ইন ফেভার ইজ মর্ম ভাই এবং নিশাত আপু, এবং তারা রেডি টু ডেলিভার দেয়ার ফায়ারি স্পিচ of 150 seconds. So we are going to start right now, Mom Bhai. So your time starts in 3, 2, 1, go. Thank you for providing me the floor to speak. Today, the motion is, this house believes the universal solution of mental health is empathy. So in this motion, 3 words are very important. Number 1, solution; 2, mental health; and 3, empathy. Now, why it is solution?
Because in case of mental health, if you want to discuss that what actually we mean in mental health is all about the well-being of that mental condition. Now what happens in that? Sometimes as a person, he may find some depression or anxiety, and that happens in life. That is very much natural. But we consider empathy is a universal solution. Why? For that, I would like to provide 3 arguments. So before providing those arguments, I would like to discuss the scenario. When a person is in depression or anxiety, what actually happens? Number one, the person finds himself or takes himself in isolation. Why? Because he finds it tough to discuss his mental condition to the other people. Sometimes he finds it's totally difficult to discuss what actually happened with him to his 4 friends. Therefore, he comes in isolation. Number 2, the loss of strength. When he cannot discuss everything with his friend, when fears cover him totally, then he loses his strength to take the correct decision. And at that moment, the 3rd condition appears, which is indecision. He becomes indecisive and he takes wrong steps. So what empathy works here? Empathy solves all 3 problems. Because when we have a friend who has empathy and he is considered enough or she is considered enough to know or listen to you, what's your exact problems are, just tell me. He or she provides that good feeling, good vibe that you can share everything with me, that just have faith on me, trust on me. Then that person gets the second thing, the confidence, the strength. Then he or she can share everything with that person, which gives him or her a relief from that depression, from that anxiety. Therefore, empathy is very crucial in that moment. Now, why it is universal? Some of us may say, he can consider a therapist or he can consider a psychiatrist. But even in those cases, a therapist or a psychiatrist should also have the same empathy, because whenever they're finding their patient, they should have the full empathy for the patient so that they can understand what actually his or her problem is. Therefore, in every step, wherever the person goes with his mental condition, empathy is very important, because without empathy, it's very much difficult for others to understand his real condition, to provide the to understand the real condition and provide him with calm mentality and help him to come out from exact depression mentality. Thank you. আরে ওয়াও, হোয়াট আ স্পিচ, হোয়াট আ ফায়ারি স্পিচ বাই মর্মা ভাই। মানে উনি ফিরে এসে আসলে যেভাবে শুরু করলেন, ফায়ারি একটা স্পিচ দিলেন এবং যে স্পিচে কথা বলেন, দ্যাট ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট। আমরা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে সেটা একটা রিফ্লেকশন দেখতে পাচ্ছি। এন্ড আই থিংক মানে আই ডোন্ট নো, মানে এইখানে কমেন্ট সেকশন যাদেরকে দেখা যাচ্ছে তাদের জীবনে এক্সাইটমেন্ট বাদে অন্য কোনো ইমোশন নাই। দেয়ার আর ডিফারেন্ট লেয়ার্স অফ ইমোশন, লাইক নেগেটিভ ইমোশন অথবা হচ্ছে কি নিউট্রাল, যে ওকে, দ্যার ইজ এক্সাইটমেন্ট, লাইক ওয়াও, ড্যাম, ও মাই গড। সো কমেন্ট সেকশন ইজ ফিল্ড উইথ জাস্ট মানে পজিটিভ লেয়ারের একদম ফুল এক্সপেনশন। আপনার সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা, যেমন আপনি ট্যালেন্টেড, ইউ আর অ্যামেজিং, এত ফাস্ট কেমনে পারেন ভাই, ওয়াও, হোয়াট আ স্পিড, সো বুলেটের মতো ভাই, ঢাকার পোলা, ভেরি ভেরি স্মার্ট, আরো অনেক কিছু আমরা দেখতে পেলাম কমেন্ট সেকশনে। সো আমরা জানি যে বিউপির মানুষজন আসলে ডিবেট করে অভ্যস্ত। কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা, না কোয়েশ্চেন আপনাকে এখন করতে দেওয়া হবে না, আমরা হচ্ছে গিয়ে আপনাকে একটু কমেন্ট পরে কোয়েশ্চেন করতে দেবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জাজ কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, খুবই একটা পোকার ফেস মেনটেন করছেন তিনি, যে আসলে আপনি বুঝতে দিবেন না উনি কি ইমপ্রেসড নাকি ইমপ্রেসড না, উনি কেমন মার্কিং আপনাকে করেছেন। এদিকে নিশাত তাবাসসুম টিমমেট হয়ে খুশি হতে পারছেন না, বিকজ উনি জানেন যে নাম্বারিংটা কিন্তু আসলে আবার ইন্ডিভিজুয়াল। সো আসলে এখানে একটা খুবই ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন। এখন আপনি কোয়েশ্চেন করতে পারেন। সেটা হচ্ছে যে টাইমিং এ হচ্ছে 38 সেকেন্ডস এর পজ হয়ে গিয়েছিল। সো আমি এক্স্যাক্টলি বুঝতে পারছিলাম না যে টাইমিংটা কত। উইল ইট ম্যাটার অর এফেক্ট? No, it's like I think 38 seconds আমার কাছে যেমন it was মানে রানিং, আমি এরকম কিছু দেখতে পাইনি। So what do you think, Judge? I think do you want to go make up for the 38 seconds or anything? No, I'm just asking that will it matter in the judgment criteria, because it's stopped in 38 seconds. Right, okay. The judge is saying if you want to go for more 30 seconds, then we can give you the 30 seconds more. No. Okay. Oh, so you're fine. Okay. So that's it. That's the speech from Mr. Shahriar Mormo. Oh my God, what a speech we have heard, and that was brilliant. So Shahriar Mormo bhai কথা বলছিলেন in favor of the topic, which is universal solution for mental health is empathy. এখন আমরা যাব হচ্ছে এগেইনস্ট টিমের কাছে, যাদেরকে আমরা লুকিয়ে রেখেছি এতক্ষণ, যারা ভিজুয়ালি যেতে ডিস্ট্রাক্ট করতে না পারে। So ladies and gentlemen, now we're going to go to the
leader of the opposition, or the first speaker of the opposition, and who is going to be Mr. Muhammad Obaidullah, who looks very prepared with his economic logics. Je ashole tomra ki ekhane polity khaccho, I'll teach you economics, I'll teach you science. এদিকে বলছেন মোহাম্মদ আদনান। So yeah, now that was great. So the first speaker is Muhammad Obaidullah. Are you ready, Mr. Muhammad Obaidullah? হ্যাঁ, আমি রেডি। রাফসান ভাই, আমাকে একটু বলেন যে আমি ক্লিয়ারলি অডিবল কিনা, আমার কোনো নয়েজ। Yes, you are clearly audible. There's no noise. Right, guys. If you can set the organizers, if you can reset the timer. Yes, that's it. Amra 150 seconds দেখতে পাচ্ছি on the timer. So, Muhammad Obaidullah, you will be speaking against this motion. Are you ready? Yes, ready. রাফসান ভাই ফ্রিজ হয়ে গেল মনে হচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, I guess so. But I think you can continue. You can start. আচ্ছা, এখানে টাইমারটা তো রিসেট করতে হবে, আর যদি এটা রিসেট না হয় তাহলে হচ্ছে আমি স্টপওয়াচে কাউন্ট রাখতে পারি, বাট আচ্ছা, সেটা তো আমার আমি এই সাইডে, আমার এখানে আবার টাইমার, আমার এখানেও টাইমার ফ্রিজ। So, আচ্ছা, let's just wait a little. ভাইয়া, ওই ফার্স্ট স্পিচের সময় আমার এখানেও ওই টাইমারটা ঠিক মতো কাজ করেনি, 38 সেকেন্ডসে ফ্রিজ হয়ে গেছে। তাহলে একটা কাজ করো, যেটা হলো যে উপরে যে লাইভের যে কাউন্টটা দেখাচ্ছে ওইখান থেকে দেখে নাও, বা হ্যাভ আ সেপারেট স্টপওয়াচ অফ ইওর ওন। যদি টাইমে মানে সমস্যা হয়। আমার স্টপওয়াচ আমার কাছে আছে, কিন্তু হচ্ছে যেমন ঠিক আছে। আপনার জন্য, আপনার ভাইয়ের জন্য। হ্যাঁ, তাহলে আমিও একটা স্টপওয়াচ রেখে নিচ্ছি আমার জন্য, যাতে করে আই ক্যান জাজ দিস প্রপারলি। আচ্ছা, টাইম রিসেট করা হয়েছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, সো ভাই আপনি স্টার্ট করে দেন, আপনি স্টার্ট করলে টাইমারটা স্টার্ট হয়ে যাবে। Thank you for giving me the floor. First of all, I will start my speech with a response of the first speaker that he made two mistakes in his speech. First of all, he overshadowed the definition or the characterization of the well-beings in the mental health, and he didn't properly characterize the definition of mental health. And secondly, he didn't characterize the definition of universal. First of all, we have to know that mental health is not just a soreness. According to the National Institute of Mental Health USA, mental health is a combination. Mental health or depression problem is a combination of genetic, biological, environmental, and physical factor. That means it is a clinical disease. It is not just being that I'm sad, or it's not just being sorrow. So mental health is a clinical disease. Second of all, what is universal? Universal means the solution that is applicable in respect of that. It is independent of time, it is independent of the place, and it is independent of the gender. So we have the who is talking the favor of the motion have to prove that empathy is a solution for all of the places, all of the gender, and all of the people out there. First of all, I will give a principal argument why empathy is not a universal solution. That I will show the consequences why showing empathy doesn't bring a good results. First of all, suppose a person who is depressed or who is suffering in mental health problem, he doesn't expect randomly everyone to show him sympathy. He doesn't want sympathy from everyone. What is the fact then? The fact is he has proper reason for being depressed or mentally unhealthy. So the
solution is the reason for his depression. He wants the reason for his depression to be solved. He doesn't want empathy for a random person, or he doesn't want empathy from everyone. So principally, showing empathy is not the universal solution. Secondly, why showing empathy can backlash or can backfire a person depression? First of all, uh, showing empathy doesn't bring any exclusive changes of this person's situation, because if I saying you that I can feel you, or if I can see that you should be positive, that doesn't bring any changes in your situation. You can be just, yes, I am okay with that, you can just agree with me, but that doesn't solve the problem of your mental. I think ওবায়দুল্লাহ কি মিউট হয়ে গেছে? Yes, Obaidullah bhai, yeah, if you can just go back like 1 or 2 sentences. আমাকে হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ, আমরা, yeah. জাস্ট লাস্ট আমাকে কত দুইটা বা তিনটা সেন্টেন্স বলো। ক্যান ইউ মানে রিপিট? কতটুকু পর্যন্ত শোনা গিয়েছে? The last 3 sentences. লাস্ট 3 সেন্টেন্সেস। Okay, so I gave an principal argument why showing empathy is not a universal solution, because a person who is mentally depressed doesn't expect empathy or doesn't expect sympathy from a random person. He wants the reason to be solved for the reason he is being depressed. Secondly, normally how we show empathy to a person, we generally say that don't think about that, or I can feel you, I feel that, or I feel that. This type of word doesn't bring any exclusive changes of the depressed person situation, because it doesn't solve the problem for which the person is depressed. So that's why, Right, from I think principal argument Mr. perspective and for the Obaidullah, consequence, I oppose. we'll have to Please interfere stop. you because time Yes, I'm shesh. finished with it. Thank you. Yeah, and The organizers were saying যে time শেষ হয়ে গেছে, এইজন্য Sure. আমরা মিউট করে দিছি। But yeah, I think সবকিছু মিলাই টিলাই টেকনিক্যাল লিস্টে সবকিছু মিলাই, that was a fair thing to give you a bit more time, and we have heard your arguments. The judge is happy. Judge has understood your points. And yes, guys, we have just heard from the first speaker of the opposition who was opposing tonight's today's motion, এবং মাঝখানে আমি একটু পোল্টি মারে আসলে চলে গেছিলাম, এবং I don't know এরপরে আসলে I think our judge picked up, so thank you for that. The show must go on, এবং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখন আসলে it's time to go back to the team in favor of the motion, এবং এখন আমাদের মাঝে কথা বলবেন the very fiery speaker, the debater, the experience, confident level 100 and 100, Miss Nishad. Where is Miss Nishad? I cannot see Miss Nishad. Where is she? Right, আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের থার্ড স্পিকারের কাছে, who is the second speaker for in favor of the motion, who is going to be Miss Nishad Tabassum. Can we have Miss Nishad Tabassum on screen, please? Yes, we have Miss Nishad Tabassum on screen, and she looks damn ready. And also Mr. Shahriar Mormo looks very ready to support his teammate. So you are going to speak in favor of the motion, Miss Nishad Tabassum, and your time is going to be 150 seconds, and you already know the motion. Guys, I'm going to timer test reset kore dei. Organizers, yep, the timer is there. So are you ready, Miss Nisha? Yes. Yeah. We're here. So your time starts in 3, 2, 1. Thank you for giving me the platform. Our today's motion is this House believes that universal solution for mental health is empathy, and I am going to speak in favor of the motion. My teammate has already stated what mental health is and why empathy is of utmost importance. And now I will be providing the evidences as to why, before any kind of clinical treatment, empathy should be of foremost importance. Now, as the first speaker of the opposition team has said that showing empathy doesn't really yield good results, or it can sometimes backlash. But I would like to say that before you show empathy, if you straight away tell a person or someone that you need to go see a psychiatrist or you need treatment, there are high chances that your words would be misunderstood, and instead the person in front who is suffering from the mental disease or mentally low condition, that person will sleep
that person's condition will deteriorate. So before providing them with any sort of advice, it is very important that we step into their shoes and try to understand things from their perspective. And if we do that, we will be able to earn their confidence. By showing empathy, we will be able to make them believe that we are there for them and we believe them. It's not just saying, don't think about that, or I can feel you. Yes, these words might seem very trivial, but they are indeed useful. And, anyways, uh, uns- uh, a mentally low person who's feeling mentally low, they will not confide in their problems to just anyone, but they will choose their friends, close friends, or families. And everyone knows that friends and families are of first most importance when it comes to providing empathy or when it comes to providing comfort. So it's very normal that a person will feel and like confiding in their closest family members or their friends. So yes, my point is before going for clinical treatment, one should really make the person believe that they are with them, and also to diagnose their condition, like at which stage their depression or at which stage the mental health is. It is also very important that we prove them that yes, we are with you and you do not have any disease, but it is for your own good that you go for a treatment. So if we see from that scenario, then we can see that empathy is the first most thing that will earn me the confidence of my friend who is going through an emotionally low time or like that. And then they will believe that no, they are not worthless and people are not really making fun of them by telling them to go see a psychiatrist or And with that, go. we have to cut off Miss Nisha Tawassum. That was a wonderful speech. Made some very good points, although not as rapid as the other speakers, but she made some very strong points. Of course, this debate is getting more and more interesting with time. And আমরা দেখতে পাচ্ছি স্লাইডের মাঝে মধ্যে টাইমটা একদম ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে. So I will urge the competitors to keep stopwatch with you guys, or like keep a personal timer for yourselves as well. I also request the organizers to keep an eye on the time stamp because much of the freeze হয়ে যাচ্ছে. But I think we got the decent system, which is time shesh, and good points were made. Judge is still having a poker face, but I think it was a good speech as well. সমস্যা নাই, ভালো। এরই সাথে সাথে ইন ফেভার টিমের আসলে বক্তব্য শেষ হয়ে গেল। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম মর্ম ভাই কিন্তু ভালোই সাপোর্ট করছিলেন। উনি স্পিচ শুরু করার আগে হিয়ার হিয়ার বলে চিৎকার করেছেন দুবার, এবং স্পিচের মধ্যে অনেকবার হাততালি দিয়ে দিয়ে এবং অনেকভাবে শেয়ার করার চেষ্টা করছিলেন। আমাদের শেষ যে স্পিকার ফ্রম দ্য টিম হুজ স্পিকিং এগেইনস্ট দ্য মোশন is none other than Mr. Adnan. So we are now going to have the second speaker against the motion, Mr. Adnan, who's going to give the last speech of this round called Tag Team Rant. So now we're going to have Mr. Adnan, who's going to give the last speech of the Tag Team Rant. It's going to be, it's so far a very health, অনেকগুলো পয়েন্ট বের হয়ে আসছে, কিছু ভালো, কিছু মন্দ, কিছু খুবই logical, কিছু a bit far-fetched, and we have Mr. Adnan on screen. Mr. Adnan, are you ready to speak against the motion for 2.5 minutes? Is my audio clear? Yes. একটু ল্যাগ আছে, আপনি যদি একটু আরেকবার Can you কথা hear বলেন। me loud and clear? Okay. What about now, Bhaiya? হ্যাঁ হ্যাঁ, it's Is it loud and Yeah, clear now. it's better. It's Yeah, better. it's clear, it's better. Organizers, Okay, can yes, we reset the timer? I'm waiting for the organizers to reset the timer. যেটা এখন 70 seconds দেখাচ্ছে, it should be 150 seconds of course, which is 2 minutes and 30 seconds. আমি আমার এখানেও একটা টাইমিং রাখছি যাতে I can help you guys with a warning. Right, so Mr. Adnan, are you ready? Yes, Bhaiya. Right, I think the Can I time, start?
Yeah, the timer is taking a bit of time to get fixed. So your time Okay. starts in 3, 2, 1, go. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for giving me the opportunity to come here and talk about this important topic. So the topic is this house believes universal solution for mental health is empathy. So what is empathy? So empathy is the ability to understand and share the feelings of another. So saying this is the universal solution for mental health is a very black and white statement, and life is not black and white. If you can just say this is the ultimate solution and then be okay with it. It's like saying a higher CGPA equal to success, and I think we are all enough to know that it's not that case. You need a whole package. You need a little bit of everything to solve anything. So mental health can be depression can be caused by many things. For example, maybe your country is not in a very good state. Maybe your financial income is not very good. So when if someone says that, hey, you only need a friend to listen to, then it's not gonna solve their problem. So it's just one of the aspects. It's just one of the part of the big solution, that hey, you need empathy to solve mental health issues. If we say that if we there are many cases, many reasons behind mental health reasons. So if my friend is or my classmate is depressed because maybe he's not doing very well in class, and maybe he just needs someone to listen to, then it's fine. You can say that, hey, you can tell me and I can support you, and then in that particular case empathy works. But what about a kid in Syria or Palestine? Maybe what about that kid who's you can tell him that, hey, you just need maybe his friend just got bombed last night. So you can tell him, hey, if you he doesn't even have a friend. Maybe it was his father or his mother. Maybe it was a Muslim in India, or maybe some minorities in other countries where maybe he's getting bullied and is a victim of racism, and that's why his mental health state of mental health is decreasing. So no, empathy is not the universal solution. It's just part of the big solution. And when we say it, we are ignoring all the fact. It's even against the definition that of Tanda Code, that truth lies in the middle, because it's saying that this is the only solution. And no, I And do with not that, agree. the timing for Mr. Adnan comes to an end. What a fiery speech, summarizing everything quite nicely and making his point, of course. Mr. Ubaidullah looks tensed. I don't know if that tense situation is because Adnan did very good or Adnan did very bad, because even if it's a teammate, the battle is individual. So that's it, ladies and gentlemen. That ends the tag team rant round, where the four speakers had their says on this beautiful topic of conversation called Universal Solution for Mental Health is Empathy. আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মিস্টার জাজ খুবই পুলকিত তাদের চারজনের স্পিচ শুনে, এবং তিনি has done a very good job of maintaining a poker face. But yes, right now we'll bring all the participants on screen, এবং সেটা হতে হতে সবাই স্ক্রিনে আসতে আসতে for the next round to begin, আমি আমাদের জাজের কাছে just যাব for like a 1-minute summary of whatever you have heard and what you think the discussion went like. আচ্ছা, so all of them were really good. I mean, প্রত্যেকে একটা পয়েন্ট বলছে, and the opposing point was very good. Everything was very well organized, and I really like the fact that some of them at the end gave a small summary of what they discussed in the entire thing. And I think all of them are great speakers. অনেক সুন্দর করে বলছে, they didn't stutter, they didn't stop, সুন্দর করে গুছায় বলছে. So yeah, it was a very good round. I hope the next round is better. Yay! গাইজ, সবাইকেই ভালো বলেছেন জাজ, তোমরা সবাই বিজয়ী হবে। এখানে আসলে অংশগ্রহণই বড় কথা। যারা বিজয়ী হবে they can call yourselves a winner, যারা বিজয়ী হবে না তারাও they can call yourselves a winner, because everyone is a winner. And Shahriar Mormo bhai is back with the wonderful view of his ash color sea. Right, now is the time for the second round, এবং second round আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে going to be like a very traditional turn the quarter system, which means একটা টপিক দেওয়া হবে, একটা টপিকেই আসলে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা প্রথমে ফেভারে বলবেন বা এক সাইডে বলবেন, তারপর তারা পলিটিকে তার এগেইনস্টে বলবেন. So it's going to be very traditional and very awesome. It's going to be the perfect central round for tonight, for this event. এবং
আমাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের টপিক চুজ করতে হবে। টপিক চুজ করার জন্য উইল গিভ ইউ চিটস, যেই চিট দেখে দেখে হচ্ছে কি আপনারা এরকম লটারির মতো করে তুলবেন এবং ওটার মধ্যে আপনাদের টপিক আসবে এবং ওটার মধ্যে সিকোয়েন্স রাখা থাকবে যে কে আগে কে পরে। সো এখন একটা ভাগ্য নির্ধারণী খেলা হয়ে যাবে। এই প্রথম রাউন্ডের পরে সবাইকে অন্যরকম দেখাচ্ছে, কেউ কেউ খুবই কনফিডেন্ট, কেউ কেউ খুবই নার্ভাস, কেউ কেউ অলরেডি has given up hope on life, talking about mental health. So let's go for the topic selection. Organizers, can we have the cheats? আমরা জানি না চিট গুলো কিভাবে আকাশ থেকে আপনাদের জানালা দিয়ে ভিতরে চলে যেতে পারে অথবা হচ্ছে গিয়ে স্ক্রিনে আসতে পারে। আমি এখনো জানি না আমাদের অর্গানাইজার কি জাদু করবে, তবে হচ্ছে গিয়ে আমরা এখন লেটস সে চিট গুলো দেখে আপনাদের টপিক সিলেক্ট করে নিব এবং ইয়েস উই আর ওয়েটিং ফর দ্য চিট। এদিকে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের যে টিম তারা হচ্ছে গিয়ে খুবই চেষ্টা করছেন খুব তাড়াতাড়ি টপিক গুলো আপনাদের সামনে নিয়ে আসার। এন্ড বলতেই দেয়ার আর চিটস। চুজ এ চিট তো লেখা আছে ভাই, কিন্তু চুজটা কিভাবে করবে? এখানে তো দুইটা সেম কালার, তারপর হচ্ছে কি আসলে ওইভাবে আর কিছু লেখা নাই। আই থিঙ্ক উইল হ্যাভ টু গো বাই উপরে কোনটা নিচে কোনটা এভাবে। আচ্ছা, তো আমি যেটা করব, আমি হচ্ছে গিয়ে নাম্বারস যেহেতু নাই, আমি সুযোগটা দিব প্রথমে আমাদের যে ফার্স্ট স্পিকার ছিল ডিবেটে, হুইচ ইজ মিস্টার মর্ম ভাই। যেহেতু ফার্স্ট স্পিকার হওয়াটা মাঝে মধ্যে একটু প্যারা, সো আপনি আগে চুজ করেন যে কোনটা আপনি নিতে চান। আপনি বলতে পারেন যে উপরেরটা বা নীল রঙেরটা বা এরকম বলেন। সেকেন্ডটা, ফার্স্ট ব্লু, সেকেন্ডটা। আচ্ছা, ফার্স্ট ব্লু। তো 2 নাম্বারটা হচ্ছে কি উনি নিতে চান। ওকে, সো দ্যাট ইজ আওয়ার মর্ম ভাই সিলেকশন। তারপরে আমি সুযোগ দিতে চাই যে লাস্টে বলেছেন হুইচ ইজ আওয়ার আদনান ভাই, তাকে। আদনান ভাই, আপনি বলেন আপনি কোনটা নিতে চান। ভাইয়া দ্য ফার্স্ট ওয়ান। দ্য ফার্স্ট ওয়ান। ফার্স্ট আচ্ছা, অরেঞ্জ। কোনটা নিতে চান আদনান ভাই, রাইট। এবং এরপরে বাকি আছেন নিশাত আপু এবং আছেন মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ। সো এর মধ্যে থেকে আসলে টপিক চুজ করতে দেওয়া উচিত আই থিঙ্ক। Did Rafsan ভাইয়া freeze again? রাফসান ভাই টপিক করতে গিয়ে নিজেই ফ্রিজ হয়ে গেল। আচ্ছা, I think he will come back in a moment. Let's wait for him. রাইট। বেশ আচ্ছা, ভালোই রাফসান ভাই। হচ্ছে ব্যাপারটা। আই থিঙ্ক আই এম ব্যাক, কিন্তু হচ্ছে গিয়ে এখানেও খুবই দেখা যাচ্ছে ওয়েলকাম ব্যাক ভাই। সিচুয়েশন। আরে কি যে বলবো ভাই, আপনাদেরকে এত কিছু বলে এখন আমি যে কি করতেছি আজকে। রাইট। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাইভ কমেন্ট সেকশনে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সবাই ও তো বলতেছে, কিন্তু যে কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছিল সেটা বলতেছে না যে নিশাত আপু এবং ওবায়দুল্লাহ ভাইয়ের মধ্যে আমরা কাকে দিব আসলে চান্সটা টু চুজ। এখানে তেমন কোনো অপশন দেখতে পাচ্ছি না, তবে নিশাত আপুর নাম আসছে কয়েকবার। ওকে, সো উইল লেট নিশাত আপু চুজ যে নিশাত আপু আপনি কোন অপশনটা নিতে চান। লাস্টেরটা ভাইয়া, ব্লু। রাইট। সো লাস্টের ব্লুটা হচ্ছে গিয়ে গোস টু মিস নিশাত, এন্ড তাহলে অটোমেটিক্যালি মাঝখানে অরেঞ্জটা গোস টু মিস্টার ওবায়দুল্লাহ। লেটস রিভিল দ্য টপিকস। Whoa, the topics are here. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম টপিকটা ছিল হচ্ছে গিয়ে ফর মিস্টার আদনান। Adnan. Am I correct? Yeah. আদনান ভাই, আপনার Yes, টপিকটা আপনি নিজেই পড়েন। Transgender athletes in women's sports should be legalized. রাইট। সেকেন্ডটা ছিল ফর মিস্টার মর্ম। আপনারটা আপনি নিজেই পড়েন মর্ম ভাই। Dramatized journalism is necessary to gain public attention. রাইট, খুবই ইন্টারেস্টিং টপিক। ড্রামাটাইজ জার্নালিজমটা আসলে খুবই দরকার। 3 নাম্বারটা হচ্ছে গিয়ে ছিল ফর মিস্টার ওবায়দুল্লাহ ভাই। ওবায়দুল্লাহ ভাই, আপনি আপনারটা পড়েন। Sex education for primary school students should be legalized. কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। এবং লাস্ট নট দ্য লিস্ট ছিল হচ্ছে ফর নিশাত আপু। তো নিশাত আপু, আপনি যদি আপনারটা পড়েন। Government surveillance on every citizen is a necessary evil. খুবই ইন্টারেস্টিং টপিক। এবং আমরা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি যে 1 2 3 4 এন্ড দ্যাট ইজ গোইং টু বি বেসিক্যালি দ্য সিকোয়েন্স অফ স্পিচ। তো ওই সিকোয়েন্সেই আমরা স্পিচগুলো ডেলিভার করব বা শুনবো এবং সেভাবে করে আসলে আমাদের রাউন্ডটা এখন এগিয়ে যাবে।
সো উইদাউট এনি ফার্দার এডু আমি তো জানি যে অলরেডি টাইম লিমিট হচ্ছে 4 মিনিট এবং প্রথমে আপনাকে বলতে হবে ইন ফেভার এন্ড তারপরে বলতে হবে এগেইনস্ট দি টপিক দ্যাট ইউ হ্যাভ চোজেন অথবা দ্যাট ইউ হ্যাভ গট বাই দিন অফ ইউর লাক and 2 মিনিট পর থেমে তারপর হচ্ছে কি উইল স্টার্ট দি নেক্সট ওয়ান সো now we're going to start with Mr. Adnan with his political skills on the very first topic of the second round. আহ, ভাইয়া আমাদেরকে কি মানে ফার্স্ট 2 মিনিটস এর পর আবার ব্রেক দিয়ে পরে 2 মিনিটস নাকি টানা বলে যেতে হবে? I think just a small break. So we'll have the timer in front of us, and so timer এ আপনি হচ্ছে গিয়ে 2 মিনিট পর থামেন. Of course, you also have your timer with you. So 2 মিনিট পর থামেন, and then just say I'm going to go against the topic now, and then restart again. That will be fine with the judge, I think, as well. Yeah. Okay. Right. So your topic is transgender athletes in women's sports should be legalized, and your time starts in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for giving me the floor. So my topic is transgender athletes should be legalized in women's sports. And yes, I am for it because transgender athletes are like just like humans like us, and they have been oppressed and ignored all these years, and they are still being ignored. And just legalizing their sports in women's sports is just another step to the right direction. So why do I support it? Just like I said, it's just another step to the right direction. And when you are saying when someone is very passionate about sports, and you just tell them that hey, you can play because you have your gender is not right. That's a very bad thing to say to someone, and it can crush someone because that's a saying that sticks and stones may hurt by break my bones, but words will never break me. But what does break us? That's why so many people dies due to depression, and so many transgenders are suffering from it. So when we are saying those kinds of things, then we are not only limiting themselves, but also we are limiting us and limiting our country as a whole, because they are a part of our nation as well. They are our fellow citizens and so as well. And so when we are not letting them reach their potential, when we are limiting them, then we are actually limiting the endless opportunities that may come for us in a near future. So when someone is passionate, and they of course they need to have the quality. So if someone is qualified enough, then they should be able to perform in any kinds of sports and any kinds of activities and any kinds of jobs they want. So that's why I support transgender athletes in women's sports. That's why I think transgender athletes in women's sports should be legalized, because it's just a human thing to do. Thank you. And now against this topic. Okay, transgender athletes in women's sports should be legalized. So if I talk about that, why it shouldn't be legalized, because transgenders, I'm not against transgender rights. I'm for it. I'm totally for it. But when you are letting them perform in women's sports, it's unfair, because transgenders. I'm not saying, when I'm saying that, I'm not disrespecting them when I'm saying that they are not women. So we know that physically men and women are different. So that's why sports segments are different as well. There are men's soccer and there are women's soccer. So so why is it wrong if someone says that transgender can participate in women's sports? Will it be okay if I say that a grown person can participate in a child sport, or some things like that? Then people will not agree with that, right? So when transgenders physique is not is same as women, so we can create another segment for them. We can create another opportunity for them to participate, where maybe all transgender can participate in one segment. But when we are letting them in women's sports, then it's unfair. And even there are many controversies around the world regarding this. In cricket, the success of Maxine Blythen, the first trans woman player, has caused controversy. Fair Play for Women, a feminist organization, let me say that again, a feminist organization was against her performing in women's sports, because
they say that it's not fair. And we all know feminist organizations are more vocal about LGBTQ rights, but even they are against it because they don't hate transgenders. They just know that it's not fair when you are participating in a event. They are not against your dream, or they are not against your passion. They just want to. They just want. We are not against anyone's dream. We just want a level playing field. Absolutely. And That's with it. that, the So thank you. timing for Adnan Bhai comes to an end. What a great skill of Poltibaji he has demonstrated with ours in this grand finale. এটা আসলে এইভাবে সম্ভবই না। প্রথমে এত সুন্দর করে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলিটসের ফেভারে কথা বলে তারপরে আবার তাদের এগেইনস্টে যেভাবে তিনি বললেন, এটা অবশ্যই এই ধরনের স্কিল সবার থাকে না, এবং কি বলবো, এই কারণে আপনি গ্র্যান্ড ফিনালে থাকাটা ডিজার্ভ করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর স্পিচ ইন দিস রাউন্ড। নাও উই গোইং টু দ্য সেকেন্ড স্পিকার, and can we have the second speaker on screen, please? Right, it's none other than Mr. Mormo, who's ready with a super cool head in a super cool environment. Mr. Mormo, আপনার টপিক যেটা ছিল সেটা তো আপনি নিজেই ভাগ্যের জোরে পেয়েছেন এবং চুজ করেছেন। আপনার কি মনে আছে আপনার টপিকটা? জি ভাইয়া, dramatized journalism is necessary for public attention. That is going to be absolutely wonderful. A speech to hear, dramatized journalism necessary to gain public attention. তারপরেও তিনি বলবেন, এগেইনস্টও বলবেন, and your time starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Thank you for providing me the floor to speak. Now, my topic is dramatized journalism is necessary for public attention. Why? Or is it true? Yes, this is absolutely true. Why? Because there are 3 reasons. Number 1, focus on the news. Say, for instance, at this current situation, what is going on? What is the current topic? What is the hot topic? It's coronavirus, right? So everyone is talking about this corona pandemic situation, this quarantine. To grab the attention of public on a specific topic from this pandemic situation or this from corona news, it is very much necessary for dramatized journalism, because the journalist should to choose specific words, some interesting words that automatically will grab the attention of the people and will divert him, or to make him focus on that particular issue. Maybe those issues are more important. Number 2, emphasis. Sometimes we forget that on which issues we should put more emphasis. Say, for instance, in the online social media, we know that nothing is going right in this current situation. Everything is going in the wrong direction. We are having bad news. But even after that, what we are discussing about the movies like 365 Degree, or we are discussing about the groups like Satel Ilish, or blah blah blah. But where we should exactly focus on? So put emphasis on some particular sector of news, on some particular events. It is very much important sometimes to use this dramatized journalism, these exceptional words that will automatically grab the attention of people. And number 3, to know the truth from the buzz. Sometimes journalists need to create a buzz. Why? Because after creating a buzz, sometimes the people remains in confusion whether the news is true or it's false or it's a bluff. So for that we need discussion. So from that buzz, a discussion is created, and after that we can find the real truth. Therefore, it's also necessary to. This is also another reason why dramatized journalism is necessary. So now it's time to turn the court. Dramatized journalism is necessary to grab public attention. Is this true? Absolutely not. Why? Because there are 3 reasons. Number 1, right to know the truth. As an audience, as a general public, I have every right to know the real and the true information. And that's why I trust a newspaper, or that's why I trust the media. As a public, I trust the media, because every time I expect that this is the media, they are going to provide me with fair news. And I have every right as a citizen to get the fair news. And number 2, the trust issues on media. So whenever we find this dramatized journalism, it creates a misconception among us. We sometimes don't have faith. Sometimes we directly say that newspaper that sometimes provide extra dramatized journalism, we cannot believe what they're saying. The mistrust is created, which is a really bad situation, and this creates confusion among the public, and this ultimately creates a huge buzz inside the country, and no one can come to a good conclusion. And number 3, this dramatized journalism can be a killer. The greatest example, the death of Sushant Singh Rajput.
what happened? A lot of rumors about him was spreading in the media. A lot of news, a lot of extra dramatized journalism was going over there surrounding him. Therefore, what it totally pushed him near depression, that made him or forced him to take a very wrong decision, a very wrong step. So therefore, sometimes it becomes a killer issue. It creates pain on specific people. Maybe it's fun for the audience, but who is the real victim? That maybe the news is not true. Therefore, it forces a person. Therefore, from that perspective, we believe dramatized journalism for public attention is not necessary. Thank you. Ray, what a great polity by point. Mohammed Bhai, and that is the only comment that we're getting in the comment section. Jay, what a great polity. So I have never thought of a day যেখানে এরকম একটা জিনিসকে আসলে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে বলা যেতে পারে, but that is exactly what we are seeing tonight or today. And আমরা দেখলাম যে আসলে from subtle Yiddish dating to Sushant Singh Rajput's untimely departure from the world, সবকিছু কভার করা হয়ে গেল in one speech by Mr. Mormo. So well done, very good. The judge, although looks in a poker face mode still. So আমরা চলে যাব আমাদের third speaker কাছে without any further ado. So ladies and gentlemen, now is the time for the third speech, and it's going to be delivered by none other than Mr. Muhammad Obaidullah, the economist, tonight. And Mr. Muhammad Obaidullah, আপনার টপিক কি আপনার মনে আছে? দেখতে হবে। দেখতে হবে। Okay, so আমরা দেখে নিচ্ছি sex education for primary school students should be legalized. Quite an interesting topic, and we're going to break a lot of. Audible. Yes, you are clearly Yeah, audible. Sure. Right, and your time starts in. একটা জিনিস ক্লিয়ার করি, এটা অলরেডি হচ্ছে। ওকে, আমি জিনিস ক্লিয়ার করি, সেটা হচ্ছে wait. Timing টা একটু আমরা ভুল করি। এখানে এই টপিকের ফরে বা এগেইনস্টে আমি হচ্ছে সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব মতামত দিব। মানে আমার মতামত গুলো কোনো ধরনের অপিনিয়ন বা কোনো ধরনের কাউকে যদি হার্ট করে থাকে, তার জন্য হচ্ছে আমি আগে থেকে সরি, বাট কনসিডার ইট অ্যাজ এ কম্পিটিশন। Right. That is necessary for all the things that is being said on this particular competition. There's no problem with that. Okay, so time starts in 5, 4, 3, 2. Our timer এখন 5, 4, 3, 2, 1 দেখাবে। Alright guys, let's go. Timer 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Thank you for giving me the floor. The topic of today's discussion is sex education for primary school students should be legalized. First of all, I will talk in favor of it, and then I will turn the code and talk against it. So why I think it should be legalized in primary school student. Two main principal arguments. First one is for raising awareness among the teenagers, and two, for breaking social stigma. First of all, why it is necessary to raise awareness about it. We know that sex life or sexual orientation contains some harmful thing, and there are a lot of misinformation spread in our society about sexual life. There are a lot of taboo spread in our society. So for overcoming those taboo and for getting the teenagers informed about those information, the sex education in primary level should be legalized. Secondly, why it is necessary to break social stigma. We know that generally in Bangladesh perspective, our teenagers doesn't share sexual oriented information with the family. Generally that happens in our society. So what they do, they generally share those things with their friends, but what they share with friends in a entertaining manner. They don't discuss with friends about seriously about this. They don't discuss for informed, and they just do it for the mean of entertainment. So that is very much problematic in our society. So what is needed? The need is to break this stigma, and we believe that, and I believe that by legalizing sex education in the primary level, we can bring this stigma. Secondly, what is the benefit of it? The benefit of it, first of all, it will decrease the potentialities to harm, to getting harm by sexual life of the teenagers. Secondly, it will
bring more respect to the opposite genders. So suppose I am a man, so I will be more respectful towards women when I am educated with sex education. Thirdly, it will reduce the gender biased behavior. Why it is? Because I think when there is a lot of gap between the information about sexual life, about genders, it brings more biased, generation, it brings more biased behavior to our teenagers. So when we legalize those Right, Mr. education in Ubaidullah, primary not to level from the interrupt you root of there. the level. Your time for speaking in favor of it has ended. You'll have to turn the court now. Okay, so I'm turning the code. First of all, it is very necessary to give proper sex education to our teenagers is to have a sex education professionalist. That means who can give proper sex education to our teenagers, who can taught properly, proper information, taught correct information to our teenagers. First of all, I think our country or our society lacks those type of professionals. First of all, so it will be tough for us to search those sex educational professionalists and then to implement the idea in our primary level. Secondly, we all know about consent. There is an age from at which a man or woman can give consent to something or somebody. What is need to know if is a primary level student can give consent about what he is learning or what he is going to learn. First of all, at which the primary level students are going to school, they generally going to school because of their parents consent. They generally doing everything because of their parents consent. So it is a matter of thing that will the parents will give consent to this type of education. It is a very much important things to think about. Secondly, giving sex education to primary level may, I don't saying it will surely encourage, but may encourage our teenagers to be sexually active at a young age, which can be harmful for our And society. with that, So your time comes to an end, Mr. Ubaidullah, giving you last 5 seconds. okay, so with all of this, I am concluding my speech, and I think I have give all of my personal opinion. Again, sorry if I have offended anyone. Thank you. Absolutely. That was a very wonderful polity from you in favor of the topic and also against the topic. That was our third speech for this round, which is head-to-head round. And now for the last and final speaker for this round, we're going to have Miss Nishat Tawassum. Miss Nishat Tawassum, you look very prepared. আপনি এতক্ষণ ধরে অনেক preparation নিচ্ছেন দেখে বোঝা যাচ্ছে. Are you ready? What is your topic? My topic is government surveillance on every citizen is a necessary evil. Right. So, guys, we have the timer on screen. So, আমরা timer on করে দিচ্ছি এখন for Miss Nishat. You have 2 minutes in favor and 2 minutes against. 3, 2, 1, go. Thank you for giving me the platform. My motion for this round happens to be government surveillance on every citizen is a necessary evil. I will be speaking both in favor and against the motion. Firstly, in favor of the motion. Why is government surveillance a necessary evil? Well, there are various reasons, but the prime reason is that by keeping people under the government surveillance, the government will be able to decrease the crime rates of the country, of a nation. How is that? As we see in the newspapers every day, multiple numbers of crimes occur, from rape to murders to robbery and so on. The list goes on. But if government puts surveillance on each and every citizen of the nation or of a country, then there are more than higher chances that these crime rates will be decreased. How? A kind of fear will settle in the minds of the wrongdoers who commits the crimes, in the minds of the criminals, and they will think more than twice before they take any step.
because they would know that they are under surveillance and they will not have the advantage of implicating anyone else for their crime. Also, another thing that happens, which reminds me, they will not implicate anyone else. And if any sort of disruption takes place, a criminal disruption takes place, then the wrongdoers will not be able to roam about free, either for a long time, or they will be caught then and there and they will be punished, which is And it's very now time to turn your coat, Mrs. Nishat. and now in against of the motion. Why am I against this motion? Putting government surveillance on every citizen is actually not the right thing to do. Maybe it will decrease the crime rates, that's the point, but it will also hamper the privacy of the citizens. We all have our own private lives, but if we are put under surveillance for 24/7, chances are that we might get implicated in legal issues for trivial things that we say or do. Our opinions might be taken in a different context, especially when political disruption is going on in the country. We might get stuck up between two political parties, and we might get involved in legal issues. Something that we say might be taken out of context and portrayed in another way, and so we will get into a huge mess. Also, by doing so, the government will prove themselves as autocratic and they will get stigmatized forever. So they will also have the disadvantage of not getting elected as the government for the next term of 5 years and will get stigmatized forever. They will be written down in history as autocrats, as uh, tyrannies, and people will remember them, but as the evil one. So government surveillance is evil, but the government will also turn evil in the eyes of the uh, people of the nation. With that, I would be concluding my speech. Thank you. What a one-point timing from Ms. Nishad. And with that, the last speech for this round comes to an end. That was a wonderful speech as well, very on point. Everyone loved your speech in the comment section. They were like, oh my God, so calm and on point. Apu, could be Joss, could be great. And this comment section is the most supportive comment section I've ever seen in my life. সবাই যেভাবে গুড গোয়িং গ্রেট গোয়িং স্পেশালি মিস্টার তানজিমুল আলম যেভাবে আসলে আপনাদেরকে ইন্সপায়ার করে যাচ্ছেন হ্যাভ ফেথ ইন ইয়োরসেলফ ইউ ক্যান ডু ইট উইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাবারে বাবা মানে বিশাল একটা অবস্থা সো কমেন্ট সেকশন আপনাদের সবাইকে খুবই ধন্যবাদ আপনাদের এত সাপোর্টিভ কমেন্টের জন্য আপনারা কিন্তু কমেন্টে চাইলে আপনাদেরও এরকম পোল্ট্রি জাতীয় যত স্পিচ বা আপনার জীবনের যে সেরা পোল্ট্রি সেটা আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদের জীবনের সেরা পোল্ট্রিগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরার that is also very interesting so with that our second round comes to an end which was একটা solo head to head round যেখানে সবাই 2 মিনিট করে 4 মিনিটে পোল্ট্রি করলো we are very sorry for some of the technical difficulties like আমার ইন্টারনেটে পোল্ট্রি অথবা হচ্ছে get the timer suddenly freezing যে আমি সময়কে ধরে রাখতে চাই আমি শুনতে চাই স্পিচ ফর দ্য হোল টাইম আমি চাই না সময় শেষ হয়ে যায় এরকম হয়েছে মাঝে মধ্যে টাইমারের সাথে সে এতটা ইমপ্রেসড হয়ে গিয়েছে অথবা সবকিছু মিলায় but I think we can assure you that the judge is going to judge you based on the whole situation which means not on just the quantity of your speech but also the quality of the points that you have made so কোনো সমস্যা নাই the best and the most deserving one will win of course the judge is very serious on point একদম পুরোপুরি 100% right guys now is the time for the next round এবং নেক্সট রাউন্ডে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা ইমাজিনারি টপিকের উপরে হোয়াট ইফ টাইপের একটা টপিকের উপরে পোল্ট্রি খাবো যেখানে আসলে আমাদের এতটা চিন্তা ভাবনা করে বা হয়তো বা এতটা ক্রুশিয়াল জিনিসপত্র নিয়ে ডিসকাস করতে হবে না উই হ্যাড সাম ভেরি ওয়ান্ডারফুল ভেরি কন্টেক্সচুয়াল টপিকস বাট এই রাউন্ডে ইট উইল বি হোয়াট ইফ হুইচ ইজ হাইপোথেটিক্যাল সিনারিও যেগুলো আসলে জীবনে হয় নাই বাট এখানে হবে সো আমরা যদি আমাদের সিকোয়েন্সেস এবং টপিকগুলো বা যদি চিট সিলেক্ট করার সিস্টেম থাকে সেটা যদি অন স্ক্রিন দেখতে পারি টিমমেটস ইফ ইউ উইল let's proceed right guys so we have a timer যেটা says 5 তার মানে হচ্ছে 5 4 3 2 1 count হবে but do we have the topics আমরা জাস্ট একটু সময় নিচ্ছি topics one by one
ওয়ান বাই ওয়ান পার্টিসিপেন্টের জন্য টপিক আসবে। আচ্ছা, সো এই রাউন্ডের সিকোয়েন্সটা আমি একটু জেনে নিচ্ছি আমার টিমমেটদের কাছ থেকে। এই রাউন্ডের সিকোয়েন্সটা জেনে রাইট, I have the sequence right now. So we will have Mr. Shahriar Zahid Mormo, the calm, cool-headed, fiery speaker with a rapid speed to go first. Mr. Mormo, the timing rule remains the same: 2 minutes, 2 minutes, favor and against, and you'll have the topic in front of your screen. And so in 5 seconds, the topic will appear. I think যেহেতু 5 দেখা যাচ্ছে, so let's reveal the topic for Mr. Shahriar Zahid. First participants, right? কিছু ভাই, আমাদের হচ্ছে গতকালকে প্রত্যেককে টপিক দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, থার্ড রাউন্ডের জন্য স্পেসিফাই করে দেওয়া হয়েছিল। Okay, এখানে আমার টপিক, oh, so this is not the one you got. no ভাই, I got about an imaginary island. Right. I will just okay, so who got this one? আমরা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট একটু জেনে নেই। So alright, so আমরা যেটা করি, Mr. Mormo টপিকটা অন স্ক্রিন নিয়ে আসি। I think it's just an ordering problem, nothing else. Let's just show Mr. Mormo his topic, and let's begin this round. So Mr. Mormo, আপনি যদি আপনার টপিকটা আমাদেরকে বলতে পারেন যে আসলে কি রকম ছিল টপিকটা, what is this imaginary situation we're talking about? আমার টপিকটা ছিল যে একটা আইল্যান্ড আছে এবং আইল্যান্ডে একটা বাচ্চাকে টর্চার করা হয়। এখন ওই আইল্যান্ডে একটা ব্লেসিংও আছে যে ওই আইল্যান্ডে দুর্যোগ হয় না বা সব সময় মানুষরা সুখী থাকে, ভালো থাকে। এখন আমি কি ওই বাচ্চাটাকে ওই টর্চার থেকে থামাবো কিনা? আমি যদি থামাই তাহলে তাদের ব্লেসিংটা চলে যাবে, তাদের যে ডিজাস্টার গুলো হতো সেগুলো হওয়া শুরু করবে, তাদের হ্যাপিনেসটা চলে যাবে। এখন আমি কি সেই বাচ্চাটাকে টর্চার থেকে থামাবো কি থামাবো না? ফর এন্ড এগেইনস্ট বলতে হবে। Quite a moral dilemma out there, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি। So we are ready with the topic. আমরা তো শুনে নিলাম মিস্টার মোমোর কাছ থেকে, এখন জাস্ট স্লাইডটা স্ক্রিনে চলে আসলে আমরা শুরু করে দিতে পারবো। And I think the topic is here with the timer. আমরা অলরেডি টপিকটা শুনে ফেলেছি। So in 5 seconds we're going to start. Mr. Mormo, are you ready? একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে আমাকে কি সিচুয়েশনটাকে ডিসক্রাইব করতে হবে কিনা? I think we already know the story. আমি তারপর একবার পড়ে দিচ্ছি, তারপর হচ্ছে you start your speech. Imagine you are in a magical island which is full of joy and peace. But in the island there is a little boy who's being brutally tortured every day. You have the power to save the boy, but for doing that you have to pay a big price. If you save the boy, the island won't be as joyful as it is right now. People of the island will face corruption, diseases, and many natural disasters. Tell us why you should save the boy, and let us know why you should not, just by turning the code. So this is what you have to do. Your time starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Thank you for providing me the floor to speak. Now, as the situation was described, as a person, should I save the child from that situation or not? Yes, I should. Why? Because I will provide 4 reasons. Number 1, the morality. Because from the perspective of morality, a child is being bullied or tortured in an island by the seniors or a group of people, which shouldn't do, which is totally inhuman activity. So from my perspective of morality, as a general human, I should stop this activity. Number 2, here comes the question. An island where the seniors or the people of the island, they bully or they torture a child, should they deserve such blessing? Here is the question. If they do such criminal activities, definitely they don't deserve such type of blessing, and they shouldn't get such type of facility. Number 3, learn to raise the voice. If I do such thing, then a trend will be created, awareness will be created inside the public. They will learn to know that it doesn't matter whether you remain in a joyful situation or not, but it matters that if you get the right justice or not. They will learn to speak, they will learn to protest, and which is very much important among a nation, among a society. It will be very much effective among the people of that island. And number 4, they will become a strong nation. Even if their blessing is gone, they will learn to tackle the natural disaster. They will learn to overcome the diseases. They will become a more strong nation. They will become more strong community. They will remain together. Along with the judgment, they will also become a strong nation. Therefore, if I raise my voice against that activity,
even if the blessing is gone, ultimately the people will be somehow benefited. It will improve their morality. Along with that, it will encourage them that yes, they can defend natural calamities or disasters. Time to turn the coat. Now, time to turn the coat. So in that situation, should I help the child? No. Why? Again, I will give 4 reasons. Number 1 is the matter of utility. It is one versus many. If I want to save a single child, then I am keeping a whole nation and whole group of people in danger. And I shouldn't do that. Even if there comes the question of morality. Morality versus utility. I cannot overlook utility. I should consider utility. Number 2, what about the other child? In that island, there must be other children. And what if the natural calamity happens? What if disaster or disease outbreak happens? Those children will suffer. To save one single child, I cannot keep other children in the face of danger, in the face of disease or such natural disaster, because it is an island. Number 3, let the people understand what they are doing. If I let the people understand that yes, you are doing wrong, they will understand it from themselves. Their inner course, their inner self will tell them, no, what we are doing, it is wrong. We should stop them. They should realize them by themselves. Why I should, as another person, I should make them realize. As a nation, they themselves should realize. And number 4, everyone is not engaged in such torture. Why others will suffer? There are old-aged people. There are other people who are innocent. I cannot punish them for this activity. Maybe they are not engaged with this activity, then why they will suffer? Then it will not be a fair judgment. To save one child, I cannot keep the innocent people in the face of danger. That is not a good judgment. That is not a fair judgment. So therefore, considering all 4 perspectives, I believe it will not be justified for me to save that single child, even if it's immoral. Thank you. Are, what a great poetry from Mr. Mormo bhai. Very cool-headed but very fiery speech আমরা দেখতে পেলাম, এবং উনি ইউজ করলেন দি আর্গুমেন্ট অফ ইউটিলিটি, এবং সেটা ইউজ করে যে পোলট্রিটা মারলেন, একবার বাচ্চাকে বাঁচালেন, আরেকবার আইল্যান্ডে সবাইকে কাজ করে দিলেন, সবকিছু করলেন। তো সব মিলাই কিন্তু ভালোই, he is doing good so far. The judge also looks very poker faced. I don't know what he's thinking about the speech, but এখানে সবাই কিন্তু অনেক কমেন্ট সেকশনে আপনাকে বলছেন যে আপনি খুবই অন ফায়ার এবং পোলট্রি অন ফায়ার, এবং whether you win or not win from now, you'll be called পোল্ট্রিবাজ মর্ম, বলেছেন মোহাম্মদ তামিদ। So great job done, Mr. Mormo. আমরা এখন চলে যাব আমাদের সেকেন্ড স্পিকারের কাছে। Mr. Mormo, keep waiting because আপনার জন্য কম্পিটিশনটা তো শেষ। এখন 3 more speeches to go till we reach the finals. As we can see, Mr. Waidullah is on screen. He is still preparing. উনি পড়াশোনা করছেন about কিভাবে ইকোনমিক্যালি পোলট্রিটা দেওয়া যায়। So we know that he also has his topic, and his topic is now going to appear on screen again. So before we begin, I'm going to read out the situation for everyone. Right. So it's about a cigarette company. Suppose you are the owner of a cigarette company. You realize you are doing bad for the society and you want to quit your company. But there are thousands of workers working for your company. If you shut down the production, they will lose their job and their family will face extreme poverty. Tell us why you should quit the company and tell us why you should not quit. So I hope, Mr. Waidullah, you are ready. Your time starts in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Thank you for giving me the platform. First of all, it is a situation where moral dilemma exists, and we know there are 2 rules that we may follow to a situation of moral dilemma. First one is deontologist rule. Second one is utilitarian rule. According to deontologist rule, I should quit the industry, and according to utilitarian rule, I shouldn't quit. I'm explaining it one by one why I should quit and why I shouldn't. First of all, I am talking in favor of the topic that I should not quit. What a utilitarian theory says. A utilitarian theory says action is right if it tends to bring more net benefit collectively. That means if you are doing a bad things, but if it brings net benefit collectively, if it brings net benefit for the society, if it brings social optimization, then it is a good thing, or you can do it. So according to the utilitarian rule,
even if the production of the cigar is unethical or bad, I can do it for greater good, because from my industry they are working a huge amount of workforce, and in our industry, if I shut it, then all of my workers and their families will suffer. That will bring a very worst scenario for the society and worst scenario for those people, for those families. So according to the utilitarian rule, I should not quit the industry and I should produce the cigar. So now I am turning the court, and why I should quit it. What deontologist says? Deontologist says a action or a person's step should be according to a set of rules. If a thing is wrong, you shouldn't go for it. If a thing is right, you should go for it. You should not consider the consequences. What your morality says, what your ethics says, you should do according to your morality, and you should do according to your ethics. Now, producing a cigar is bad for society. It harm to individual, it causes harm to society, and it causes harms to the environment. And as well as we know that from cigarette, a person can go to more harmful drugs like weed or heroin, etc. So a cigarette which encourages a person, or which encourages an individual to go to the drug, to go through the drug. So from ethics, from the perspective of ethics and morality, producing cigarettes and making profit from it is very, very, very unethical, and it, according to the deontologist rule, it shouldn't be supported. So now, what is my position in that case of scenario? What should I do if I am in this scenario? First of all, I will not stop producing, because I will try to convert my industry to a better production. I will try to of the cigarette. I will try to produce something else. We know that the transformation of an industry is not a very difficult job. If I ask for government donation, or if I ask for banks or capitalist firm to provide me the investment, then it will be very much possible for me to transform my industry in an industry which is producing good goods. So if I can transform my industry, then it will satisfy both of the factor, both of And the with that, utilitarian our factor. time comes to an end, Mr. Obaidullah. That was a wonderful polity. That was a wonderful turn of the court. You did great. এবং আমরা দেখলাম যে একটা সার্টেন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির নাম অনেক আসছিল এখানে কমেন্ট সেকশনে, এবং সেটা দেখে আমাদের জাজ নার্ভাস হয়ে গেছে, বিকজ অ্যাপারেন্টলি হি হ্যাজ এ প্ল্যান টু জয়েন, বাট I don't know. এখানে সবাই খুবই on point পেয়েছে the speech, and that was our second speech for the last round. And now we're going to go for the third speaker, who is Ms. Nishad. And Ms. Nishad, your topic is going to appear on screen right now. So here is the situation, the imaginary situation. Suppose you work for the army of your country. They have sent you on a mission, and you realize the reason they have sent you there is beyond your ethics and morals. Now, if you deny your mission, you'll be published badly and will be known as a traitor of your country. Tell us why you should follow your mission, and also tell us why you should stick to your ethics and morals. That is the situation. Ms. Nishad, are you ready? Yes. Your time starts in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Thank you for giving me the platform. First of all, I would be saying why in this imaginary situation I would be following my mission. There's a saying. Actually, there are many situations that occur in our lives where we have to rise above our ethics and morals for the greater good. In this case, this mission is obviously for a greater good of the country, of the nation. We have to think of the people first. When we joined in an army, we take an oath to think about our country, about
people of our nation first and foremost, and then later about ourselves or our own family. So according to that oath, and if we are true army, we are dedicated army persons of our country, then we will obviously not deny our mission. And it's not because of fear of punishment, but because I love my country and I'm a dedicated army person. So I will rise above my morals and my ethics for the greater good of the country and its country people. Suppose the mission involves deceive or anything that goes against my morals, but I will not backtrack because I know this deceive is not to actually deceive someone for any negative reasons, but because I have to save my country from any prevalent danger, which is why I will not deny for this mission. Uh, Moving on. My ethics and morals are something that I have set. There were times when those morals and ethics were imbibed in me by my parents and my family. But as I grew up, I imbibed those morals and ethics. I altered those morals and ethics according to the changing time. So, keeping that in mind, I can also alter my ethics and morals for the greater good of the country. As it Time to turn the says, code. if I can do that now, I can do that now also. Turning the quote. Why I should stick to my ethics and morals. What is the job of an honest person? Before any occupation, before being a teacher, a doctor, or any army person, my job is to be an honest person first, a person whom everyone else will look up to and everyone else would like to trust. Hence, if I give up my morals and ethics just because of the fear of a punishment, then I am actually betraying many other persons who place their trust on me. So, and the job of an army person is to keep the trust intact of their country, of their nation. But if I give up my morals and ethics, I would be playing with that trust. So I would strictly abide by my morals and ethics, no matter the punishment, and not agree for the mission that the army of my country decides to send me to. Also, sticking to my morals and ethics, I will try to change the mind of my fellow colleagues, my fellow friends, and instead sort out other ways through which the mission can be completed without compromising with my morals and ethics. And with that, I would like to conclude my speech. Thank you. Thank you so much for being on time, Miss Nisha. That was wonderful. That was a very economic speech and also on point. এবং খুবই সুন্দর polity as well. And as Tahia Jannat was saying in the comment section, loving the way she starts stating facts. So you're a very fact-based person. And thank you for your wonderful speech. Now it's time for the last and final speech of the last and final round. And we're going to go to Mr. Adnan. So let's bring up Mr. Adnan on screen, please. Yay. আদনান ভাই, কি অবস্থা আপনার? কেমন আছেন? বেঁচে আছেন? জি ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ। বাহ, কেমন যাচ্ছে সবকিছু? সোফার কম্পিটিশন আপনি কি জিততে পারবেন? কি মনে হয়? অন্য কম্পিটিটররা অনেক স্ট্রং আর্গুমেন্ট দিচ্ছে, সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। ওকে, লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। এবং আমরা এখন টপিকটা দেখে ফেলি অন স্ক্রিন। দ্য সিচুয়েশন, দ্য ইমাজিনারি সিচুয়েশন ইজ হিয়ার। I'm going to read it out for everyone. Suppose you are an owner of না পরেরটা এটা তো হয়েছে। আরে slide operator. Suppose you are the Secretary of the United Nations. Oh wow. You firmly believe every human being is good. The criminals should not be punished, rather be given proper counseling to come to the right path. Tell us why the criminals should be punished and also tell us why they should be given a chance. Are you ready, Adnan bhai? Yes bhaiya, I'm ready. Your speech starts in 5, 4, 3, 2, 1. Assalamu alaikum everyone. Thank you all again for giving me the floor. So I need to argue that criminals should be punished. Let's say that statement again. Criminals should be punished. It's like saying you need to drink water. It's just common sense, because
when someone is a convicted criminal, it's not like a person go. I just went to the street and pick one that hey, you are going to the jail. No, someone did something bad, then they got caught, then they went through the justice system, then now they are serving their sentence. So yes, criminals should be punished because it's for the sake of all of our safety. If we get soft on this topic, then it will be very bad for everyone in our society, especially for our women and children. Because suppose a criminal is a pedophile, and if we give him another chance, then there may be case that he will do it again, and our children, our own brothers and sisters, and our sons and daughters will be in danger for him. So it's up to us to ensure their safety, and it's up to us to ensure that they don't get the chance again. So that's why they should be punished and in jail. So I'm not saying I'm against second chances. I'm just saying that I'm for all of our safety and a sound society. Because when if we don't take this topic seriously and say that hey, maybe let's give him another chance, maybe he will correct himself. But he did this for a reason. Did this because there is a huge probability that he did this because he's been doing this for a long time, and he's doing this because he's just like that. So it's up to us to ensure that he stays in jail and serve his sentence, and that's why I think criminals should be punished, and that's my argument. So now it's time to turn the court. Ladies and gentlemen, I wanna to argue that criminals deserve a second chance. I wanna go back to our original topic of our topic of to round one, which is empathy. If you are empathetic person, then you have to say that criminals should even if they're criminals and they did something bad, they deserve a second chance because they're one of us. They're human beings just like us. They're part of our society. So if we turn our back on them, and if we say that hey, you just did something bad, so you are not one of us anymore, and you deserve to rot inside, then we are not even we are acting like we're not acting like human beings, because they are human too. And what if it was you or me or one of our family members? Then we would be work up about this, right? We would argue for them. We would say that hey, I know him or her, so he or she deserves a second chance. So that's why criminals should be second chance. And in most cases, criminals are convicted correctly, but there are many cases where they are convicted wrongfully. And there is a man in Denver who was in jail for a false rape allegation for 28 years. Let that sink in. 28 years. Most of us here are not even 28 years old, but he was inside for 28 years. And one may argue that hey, it's just one case, or it's not some of the cases. Most people are going because they are convicted felons. But we are just like I said, we are human beings. So even if there is one wrongful case, shouldn't we raise our voice? Shouldn't we stand against it? That's why I think criminals should deserve second chances. And even even United States of America, who is considered the leader of free nations, even in American justice system is failing to do it. Even American justice system, even there are cases where false. It was proven that there was no proof against you, but still he or she was inside jail because. And with that, So Mr. Adnan, can I take like 5 seconds because I'm very passionate about this topic. yeah. Just 5 seconds. I Yeah. will end my speech with the quote from my most favorite movie, Remember the Titans. I killed my brother with malice in my heart. Hatred destroyed my family. So let's not hate our brothers and sisters. Let's give them. Arey, what a great ending for Mr. Adnan from this great quote from a great movie. And with that, all the competition comes to an end. এখন আমাদের বিশিষ্ট জাজ মিস্টার মাহিন আবরার রহমান, আপনি অবশ্যই মার্ক স্ট্রাইকস তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিবেন আমাদের অর্গানাইজারদের কাছে। তারা অপেক্ষা করছে আপনার মার্কসের জন্য, এবং হচ্ছে গিয়ে আপনার মার্কস যত তাড়াতাড়ি ওদের কাছে চলে যাবে তত তাড়াতাড়ি আমরা রেজাল্ট কম্পাইল করে ডিক্লেয়ার করতে পারবো। And you look very tensed. I don't know why. So should I leave you to your job, or should I talk to you? I'll send the marks later. I'll send the marks Okay. like in a minute.
Right, right, right. But yeah, So I'd like to say that the overall competition was very close. I mean, I can see the marks and they are very, very close. So all of you did pretty good over here. ইন্টারেস্টিং, যারা যখন এই ধরনের কথা বলে যে কম্পিটিশন ক্লোজ হয়েছে, মার্কস টার্কস আসলে খুব ক্লোজ, তখন আসলে একটু বিপদ। আরো অফকোর্স যদি আপনি কিছু ফিডব্যাক দিতে চান আমাদের জাজ ওভারঅল সবার সম্পর্কে 1 মিনিটে। I think overall, I like the fact that Adnan Bhai actually used a lot of quotes and facts, and everyone. I think the thing I liked about Mormo was he placed a lot of points, like firstly, secondly, thirdly, fourthly. So that was good. I like the thing about Nishat is that she was very slow, but delivered the speech in a very nice way. It wasn't hurrying up. It was just smooth and nice to listen to. And finally, I like about Obaidullah Bhai that he was actually putting a lot of points and a lot of theories when he was discussing about for and against. So that was like the overall good sides of all the participants, and I really liked all of them. They were really great. Thank you. Are, what a wonderful statement from Mr. Mahin Abrar Polti Rahman. He has wonderfully given you guys good ওয়ার্ডস, যে আসলে আপনাদের সবার স্ট্রেংথ কোনটা। এদিকে নার্ভাসনেসের ঠেলায় ওবায়দুল্লাহ ভাই এবং নিশাত আপু কিন্তু ক্যামেরা ট্যামেরা বন্ধ করে বসে আছে যে ভাই আমি এখন নার্ভাস, আমি এখন দেখতে দিব না কাউকে যে আমার জীবনে কি হচ্ছে। এদিকে মর্ম ভাই লুকস ভেরি কনফিডেন্ট, আদনান ভাই সবার কাছে দোয়া টোয়া চাচ্ছে, এদিকে স্ক্রিনে কি কি যেন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি জানি না এক্স্যাক্টলি কি হচ্ছে। স্পেশাল রাউন্ড ফর দি হোস্ট, আর কি কি করা লাগবে একটা লিস্ট দাও ভাই। যে এখন এতক্ষণ ধরে হোস্টিং করলাম, ইন্টারনেটের সাথে যুদ্ধ করলাম, কমেন্ট সেকশনের কমেন্ট পড়লাম, এখন স্পেশাল রাউন্ড ফর দি হোস্ট। প্রাইস তো কিছু দিবা না, খালি হচ্ছে কি স্পেশাল। আচ্ছা, এদিকে আমরা কমেন্ট সেকশনে কিন্তু অনেক দেখতে পাচ্ছি যে এগ্রিড উইথ দি অ্যাডজুডিকেটর নিশাত আপু, কাম এন্ড কালেক্টেড, অ্যামেজিং সেশন ইট ওয়াজ বলেছেন শাকির আলী ইরা। শাকির আলী ইরা ইজ ফুল অফ প্রেইজেস ফর এভরিওয়ান। বাকি সবাইও খুবই প্রশংসা করেছেন ইংলিশ অলিম্পিয়াডের এবং এই লাইভের। আমি আসলে তাদের জীবনে যে এত প্রশংসার যে একটা স্টোরেজ আছে, এটা কিভাবে তারা মেনটেন করে আমি জানি না। দেখাও কি স্পেশাল রাউন্ড ফর দি হোস্ট দেখাবো। হ্যাঁ, হোয়াট ইফ ইউ ফাউন্ড আ সুটকেস ফুল অফ, ওরে বাপরে বাপ, এই কি 1 মিলিয়ন। এই যে ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক ভাই বলে দিছে, এগুলো তো আমি জানি না। 1 মিলিয়ন, হোয়াট ডিড ইউ ডু? সামনে ডলার সাইন আছে একটা। অনেস্ট অ্যান্সার ইজ হাইলি প্রেফার্ড। আচ্ছা, $1 মিলিয়ন দিয়ে আসলে কতটুকু কি হইতে পারে এটা আমার অত ভালো ধারণা নাই। আই থিঙ্ক দেয়ার উইল বি টু পার্সপেক্টিভস অফ ইট। একটা হচ্ছে যে এরকম থাইল্যান্ডের ফুকেট নামে যে একটা আইল্যান্ড আছে, দ্যাটস দ্য বিউটিফুল প্লেস। তো ওখানে এরকম একটা বিশাল একটা বাসা বানাইতে হবে। এই যে বাসার সামনে হচ্ছে এরকম সাগর টাগর দেখা যাবে, মানে চাইলেই গিয়ে ঠাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপে মানে পড়ে যাওয়া যাবে, আবার চাইলে চলে যাবে। আর মানে ছোটখাটো একটা মানে বিচ সাইড দোকান সেট করতে হবে, যেখানে লেটস সে চিকেন ফ্রাইটাই পাওয়া যাবে, তারপর হচ্ছে গিয়ে ড্রিঙ্কস টিঙ্কস পাওয়া যাবে। সো ওটা বেঁচে টেচে নেক্সট সারা জীবন কাটাই দিতে পারবে, এরকম একটা ব্যাপার হতে পারে। আর যদি টাকা কিছু বাকি থাকে, ওটা দিয়ে হচ্ছে গিয়ে একটা ওখান থেকেই শো করা যায়, এরকম একটা লেট নাইট শো টাইপের সেট আপ বানাই ফেলতে হবে, যে মানুষজন আসবে বিচে বেড়াতে বেড়াতে, তারপর লেট নাইট শো দেখে তারপর হচ্ছে গিয়ে তারা যাবে। সো ইয়া, দ্যাটস প্রবাবলি হোয়াট আই উইল ডু। দিলাম অনেস্ট অ্যান্সার। আই ডোন্ট নো এখন স্লাইড অপারেটর আর কি করবে, আমি তো শেষ, কোশ্চেন শেষ। এর মধ্যে তো কোনো টার্নিং দ্য কোড টোডে কিছু নাই, দ্যাট ইজ দি অনলি কোড। অনেকে কমেন্ট সেকশনে বলেছে ওয়ার্ল্ড ট্যুরে যাব। রায়ানা তানহা বলেছে সেও তাই করবে। অ্যামেজিং 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 বলেছেন দিলরুবা হক সুজানা। শি ইজ লিটারালি ফলিং শর্ট অফ ওয়ার্ডস, যে এর বেশি আর কি বলবো ভাই। সো the scores are being compiled. এদিকে দেখা যাচ্ছে যে আচ্ছা নিশাত আপু, আসলে নিশাত আপু কি বেঁচে আছেন? আমরা কিন্তু চাই যে আপনি মানে কম্পিটিশন জিনিসটাই খুব একটা সিরিয়াসলি না নেন। আমরা চাই যে আপনি অংশগ্রহণটাই যে বড় কথা, এটাকেই মেনে নিয়ে আসলে নার্ভাসনেসটাকে অতটা ডিল না করেন। সো নিশাত আপু না, আমরা যেটা বুঝতে পারছিলাম যে আসলে সে কিছুটা একটু নার্ভাস, বাট অতটা নার্ভাস না। অনেকক্ষণ ধরে আসলে অনেক কম্পিটিশন করে এখন সে মোটামুটি ওকে। ওবায়দুল্লাহ ভাই খুব সিরিয়াস যে ও আচ্ছা আচ্ছা, নো প্রবলেম নো প্রবলেম নো প্রবলেম, এতে তো কোনো সমস্যা নেই। চিলড আউট গ্র্যান্ড ফিনাল, এটা হইতেই পারে স্টেজে বসে বসেও আমরা এরকম। মোমো ভাই খুবই কনফিডেন্ট দেখা যাচ্ছে, আদনান ভাই খুবই হাসি হাসি মুখে বসে আছেন, এবং বাকি সবাই মোটামুটি। দি অনলি পিপল হু লুকস টেন্স রাইট নাও ইজ দি জাজ, যিনি হচ্ছেন মার্কিং এর দায়িত্বে ছিলেন এবং মার্কস গুলো এখন পাঠাচ্ছেন। এদিকে আদনান ভাই, ওবায়দুল্লাহ ভাই, আপনার কি মতামত? আপনি কি মানে আপনার কি কি জিনিস নিয়ে আছে কমপ্লেন আছে যে আমি এর থেকে মানে ওরে বাবা এইগুলো আবার কি ইংলিশ অলিম্পিয়াড? আচ্ছা, ইংলিশ অলিম্পিয়াড হচ্ছে কি একটা যেটা করছে ওবায়দুল্লাহ ভাইয়ের জন্য এটা পাঠানো হয়েছে। ওবায়দুল্লাহ ভাই এটাকে বলে হইতেছে গিয়ে
কি বলেছিলেন এটা ভুলে গেছি, টাং টুইস্টার্স। আপনি এটা পুরোটা পড়তে হবে একবারে, পড়েন তো দেখি। এর নিচে একটা লেখা আছে। আচ্ছা ভাই, এটা আমার জন্যই কেন পাঠাইছে? মানে কোথাও তো মেনশন করা ছিল না আমার জন্য। মানে এটা হচ্ছে উপরে পাঠাইছে, এখন এটা আমি যার ইচ্ছা তার উপরে আর কি চালা দিতে পারি। সো এই যে আমি আপনার উপরে দিলাম যে আপনাকে একটু একটু লাইট হার্টেড করতে হবে, আপনি খুব সিরিয়াসলি। চেষ্টা হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়েন পড়েন, চেষ্টা করেন। Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter if I put it in my batter. It will make my batter bitter, but a bit of bitter butter will make my batter bitter. So it was better Betty Butter bought a bit of bitter butter. রে ভাই, বেটার বাটার বাটার বিটার, মানে বিশাল একটা অবস্থা। এদিকে আদনান ভাই খুব হাসছে। আদনান ভাই আপনি পড়েন দেখি এক নিঃশ্বাস, এটা কই গেল, কই লেখাটা কই গেল? আরে আরে এটা কি? এই আরে আদনান ভাই কথা শুনে চলে গেছে যে আমি এখানে আই এম আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড। এই পিছনে টিমমেটস, ও নিউ ওয়ান ফর আদনান ভাই। আদনান ভাইয়ের জন্য নতুন একটা আসবে, এটা এটা দেখানো হবে। আরে এই তো, হ্যাঁ নেন আদনান ভাই। How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would উচ্চাক chuck ঢিনচাক wood উচ্চাক as much চাক as চাক he could, and বলিং chuck চাক। as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. খুবই চাক চাক হয়ে গেল এখানে একটা ব্যাপারটা। মানে এটা কি টাং টুইস্টার না কি টুইস্টার আল্লাহ জানে। এখন এটা তো মনোভাইকে দিয়েও একটা আসলে করাইতে হবে, নাহলে তো জিনিসটা ফেয়ার হবে না। এটার মধ্যে যদি কোনো মার্কস নাই, তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই তার বেস্ট ট্রাইটা করছে। and here goes the one for Mr. Mormo. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? আর রে, আরে বাপরে বাপ, স্পিড ভাই ভাই। আর ওনারটা এটা সোজা ছিল অনেক, কি একদিকে চাক চাক, এদিকে বাটার ব্যাটার, এদিকে ফাজি বুঝি। এটা খুবই সোজা ছিল, এটা একদমই ফেয়ার হয়নি, একদমই ফেয়ার হয়নি গাইজ। মানে কি বলবো, পিছনে যারা এরকম সিলেক্ট করতেছে দিস ওয়ার্ডস এন্ড এভরিথিং। আমরা কমেন্ট সেকশনে এদিকে কি দেখতেছি যে ও আরো একটা আসছে, ও ওয়াও। কমেন্ট সেকশনে দেখতেছি যে দিস ইজ সো ফানি, হাউ ফানি, হা হা হা, খুব ফানি। তাকি তানজিন বিনতে নেওয়াজ ইজ লাইক হে হে হে। মানে কত রকমের হাসি যে দেখা যায় কমেন্ট সেকশনে। এদিকে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন মিস নিশা, তার জন্য আমরা নেক্সটটা দিয়ে দিই। তার জন্য খুবই কঠিন একটা দেখা যাচ্ছে অন স্ক্রিন। সো ইয়েস, লেটস ডিসপ্লে দ্যাট গাইস। মিস নিশাতের এটা না, এটা না, এটা আপনার জন্য না। নিশাত আপু আপনি একটু ওয়েট করুন, আপনার জন্য যেটা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, জাস্ট অন স্ক্রিন এখনো আসে নাই। এদিকে আমাদের যারা টিমমেট তারা পিছনে মনে হয় ঘুমায় গেছে, তারা এখন আর স্ক্রিনে কোনো কিছু আনতে পারছে না। আমি দেখতে পাচ্ছি ওটা, এটার মধ্যে অনেক পি আছে, দ্য ওয়ার্ড পি ইজ দেয়ার আ লট। গাইস কই কই, আচ্ছা teammates, we are waiting for the tongue twister for Nishat Apu, কারণ উনি অলরেডি এখন অনেক চার্জড আপ, এনার্জেটিক আফটার her meal for the day. She's quite excited and waiting for her tongue twister, যেটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি অন স্ক্রিন। ওকে, সো হোয়াট উইল ডু ইজ আমরা নিশাত আপুকে দিয়ে আচ্ছা, সো টাং টুইস্টার বাদ দেন। নিশাত আপু, আপনি যদি আমাদেরকে একটা কথা বলেন যে এই যে আপনার সাথে যে বাকি তিনজন কম্পিটিটর আজকে ছিল, আপনাকে যদি বলতে বলা হয় যে এই তিনজনকে আপনি একটু রিভিউ করেন যে তারা কম্পিটিশনে কি করলো, কম্পিটিশনের আগে কি করলো, পরে কি করলো, হোয়াট ওয়াজ ইউর ফার্স্ট ইমপ্রেশন, এবং তারপরে তাদের কম্পিটিশন দেখে কি মনে হয়? রিভিউ এক লাইনের হবে ভাইয়া, দে অল ওয়্যার অসম। এটা তো খুবই ডিপ্লোম্যাটিক এন্ড পলিটিক্যাল একটা রিভিউ হইলো, এটা তো কোনো রিভিউ হইলো না। রিভিউতে অ্যাটলিস্ট তিনজন সম্পর্কে তিনটা লাইন তো বলতে হবে। ওকে, আমার অ্যাকচুয়ালি নাম মনে নাই কারো, সো সরি ফর দ্যাট। আমার নাম বাট ইফ আই আপনি টি শার্টের কালার দেখে দেখে বলেন যে এই যে সবুজ গেঞ্জি যে ভাইয়া, মানে যেহেতু আপনি নাম মনে রাখেন না, ইউ আর সো বিজি উইথ ইউর কম্পিটিশন। হ্যাঁ, এটা আসলে কি বলবো। ও এখন শি ইজ ফ্রোজেন। নিশাত আপু, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? Here by Kirby.
আরে হ্যাঁ ভাইয়া, সরি আমার ইন্টারনেটে একটু কানেকশনের নো প্রবলেম। প্রবলেম, নো প্রবলেম। এই যে দেখেন আপনার সামনে এখন টাং টুইস্টারও চলে আসছে, যেহেতু আপনি ঠিকমতো রিভিউ দিচ্ছেন না। Okay, so Peter Piper picked a peck of pickled papers. Peter Piper picked a peck of pickled papers. Where's the peck of pickled papers Peter Piper picked? আই মিন এই জিনিসটাকে কেউ করে, মানে হু ইন দ্য রাইট সেন্স, মানে এই ধরনের টাং টুইস্টার টাইপের একটা জিনিস, এবং এটা জাজও বা কিভাবে করে, বা এটা নিয়ে কম্পিটিশনে বা মানুষ কেমনে করে, বা I have absolutely no idea. এদিকে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর কমেন্ট সেকশনে কিন্তু অনেক বলতেছে সবাই যে দিস ইজ নট আ পোল্ট্রি সেশন, দিস ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং রাউন্ড। এখন যেটা হচ্ছে যে না, লাল গেঞ্জি নীল গেঞ্জি শুনি, see the contrast of colors in Genjis of the other three participants, একজন নীল, একজন লাল, একজন সবুজ। এটাও আমি জানি না মানে এটা কি মানে আসলে মানে ইনস্ট্রাকশন ছিল কিনা। এদিকে অনেক কমেন্টে কিন্তু আসলে অনেকে আবার পার্সোনাল ফেভারিটদের কথা বলছে। আপনারা সবাই অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে জানাতে পারেন কে আপনার কে ফেভারিট ছিল। যেমন মিফতাহুল জান্নাত বলেছেন প্রবাবলি যে শি লাইকড কাকে। আরে আচ্ছা, আবার বলেন আপনি, আমি হারাই ফেলছি আপনারটা। কি বলতেছে a tongue twister for অমুক তমুক। আচ্ছা, ও আমাদের জাজ ইজ ব্যাক। আই থিংক হি হ্যাজ অলরেডি সাবমিটেড দ্য মার্কস এন্ড এভরিথিং। অফকোর্স উনি এখন তো আসলে বলবেন না কে ফার্স্ট হয়েছে কে সেকেন্ড হয়েছে, এরকম একটা ব্যাপার। বাট হ্যাঁ আসলেই খুবই ভালো। তো জাজ ভাই, আপনি যদি একটু এই চারজনের সম্পর্কে একটা করে এক লাইনে রিভিউ দিতেন, অ্যাপার্ট ফ্রম হাউ দে ডিড ইন দ্য কম্পিটিশন, মানে them as human beings, মানে ধরেন their fashion sense, how serious they were, কতটা intense ছিল and everything. I think first of all I'll start with Mormo. So Mormo seemed very fun. He tried to participate in everything. The whole competition. Nishat seemed very nice too. She was there always and holo আস্তে আস্তে করে স্পিচ দেওয়া। I think she likes speaking slow, so ওইভাবে করে আস্তে আস্তে স্পিচ দেওয়া and holding her calmness. So everything was good about her. Next about Obaidullah Bhai, I think I really like the fact that he was using economics and everything into the play, and he was actually like clarifying the whole thing before he was giving the speech. ওটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগছে, যে so that no one gets hurt on anything. And finally about Adnan Bhai, I would like to say he was very calm. He has a nice smile, and he was giving his speech. I like his hairstyle too. It's a really nice hairstyle. So yeah, Last overall that was very good. কমেন্টটা কিন্তু ভালোই স্পেশাল ছিল, মানে কমপ্লিমেন্ট অ্যাবাউট হেয়ার স্টাইল এন্ড অলসো ইউর স্মাইল ফ্রম দ্য জাজ হিমসেলফ। আদনান ভাই, আই ডোন্ট নো ইফ how you're feeling about the compliment that you are getting. এদিকে কমেন্ট সেকশনে কিন্তু সবাই ওয়েটিং ফর দ্য রেজাল্টস বলতেছে। সবাই খুবই নাকি তাদের হার্ট টার্ট বিট বেড়ে যাচ্ছে। সো হোয়াট ইজ দি প্রাইজ দ্যাট দ্য উইনার গেটস? ডু ইউ গাইস হ্যাভ এনি আইডিয়া এটা কি দিবে আজকে? এখানে কি প্লে স্টেশন বা গাড়ি ঘোড়া, ল্যাপটপ, সম্মান, ভালোবাসা, সার্টিফিকেট? হোয়াট আর ইউ গেটিং? মর্ম ভাইয়ের তো আসলে এখানে মনে হয় যে মানুষের মন জয় করতেই তিনি এসেছেন, এবং সেটা জয় করে নিয়ে চলে যেতে পারলেই আসলে তার জন্য। না ভাই, আপনার সাথে সেম স্ক্রিন শেয়ার করছি, মানে এটাই তো ভাগ্যের বিষয়। মানে আপনাকে হোস্ট করা থেকে শুরু করে দেখছি, ইনশাআল্লাহ একদিন অস্কারও হোস্ট করতে দেখবো। তো আই নো বিউটিতে এই ধরনের ট্রেনিং হয় মাঝে মধ্যে, যে কিভাবে সিনিয়রদেরকে বলতে হবে যে ভাইয়া এখানে কিন্তু এরকম, this is what it is, right? So we are waiting for the results. এদিকে I think the results are ready. It's going to appear on screen any moment. আমাদের জাজ মিস্টার মাহিন আবরার রহমান যে ভার্ডিক্ট দিয়েছেন ফর ইউ গাইস, দ্যাট ইজ রেডি। সো এটা এখনই চলে আসবে অন স্ক্রিন, আমরা অন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি। সো অ্যাকুরেট পয়েন্টস, আই হোপ যেটার মধ্যে কিছু সাসপেন্স থাকবে, আমরা একটা একটা করে দেখবো এন্ড নট অ্যাজ আ হোল, রাইট? ওকে, এখন এখানে হচ্ছে গিয়ে সাসপেন্স, রাইট? লেটস সি দ্য ফার্স্ট ওয়ান। ওর একবারে চলে আসছে, ইয়ে গাইস, অ্যাকুরেট পয়েন্টস with 18.7 in fourth position, Mr. Mormo. In third position, Obaidullah with 19 points. In second position, Nishat with 19.1. And in the first position with 19.3 freaking points is Mr. Adnan. Congratulations, Adnan and Nishat, for being first and second. Also, congratulations to Mormo,
Mormo Bhayo has done great, and also Mr. Obaidullah, he has also done amazing. So this is the time. সবাই clap, guys. আমি দেখতে চাই comment section অনেক digital clap tap হচ্ছে, and that is a wonderful moment. আমরা জানি যে আসলে অংশগ্রহণই বড় কথা. It was a tough fight. Of course, আমাদের judge সেটা বলেছেন. So I'll go back to the judge once again to reflect on the results and everything. I think the overall results, as you have seen, were very close. I mean, just কয়েকটা পয়েন্টের মাধ্যমে, it was very hard for me to judge everyone. But I think some of you, like Adnan Bhai and Nishat, especially stood out in some rounds. সেটার কারণে ওরা একটা lead পেয়ে গেছে in some of them. Like Mormo particularly did really good in, I think, the last round, but he had a little lag at the before. So ওই সব দিক দিয়ে ওভারঅল পারফরমেন্সের দিক দিয়ে নিশাত and Adnan Bhai was the best over here. Right. So if you would even, get into the depth of it, like what actually made the difference? Was it the style of speaking? Was it the content? Was it the arguments? What actually made the difference between the 4 participants that we saw? Yeah, definitely. So what I really saw was what points you are placing and if those points are actually valid or not. I mean, if you are placing multiple points, if all of those points are of equal importance. So that is one thing I saw. The second thing I saw was if how you're giving the speech, if you're stuttering, if you are forgetting it, if you are being smooth, those things. And finally, I actually when I judge in real life, I mean, when I judge in person, I love to see your body language. Although I cannot see all of it over here, but I think the way you spoke, the way you tried to speak out, I think that made me understand your body language to some extent. I also saw if you are calm or not, if you are going way into the speech and losing your points. So yeah, overall, I saw all those things, and mainly the quality of your content is what made me different. Absolutely great points from the judge himself. So as we all were saying, এবং comment section যেটা বারবার আসছে, যেটা ফাইনালের মতো ফাইনাল হয়েছে, খুবই neck to neck points, as you can see ডেসিমালে খেলতে হয়েছে আমাদেরকে, এবং সেটার মাধ্যমে আসলে the difference was made, যে 0.2 এটার ডিফারেন্সের মাধ্যমে আসলে যে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড এভাবে let's say চেঞ্জ করা যায় বা এরকম একটা সিকোয়েন্স ক্রিয়েটেড হইতে পারে। সো দ্যাট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ওয়ান্ডারফুল। আমরা প্রায় 2 ঘন্টা ধরে একটা খুবই নেক টু নেক কম্পিটিশন দেখলাম, অনেক রিভিউ করলাম, অনেক টাং টুইস্টার্স খেলাম, এন্ড অফকোর্স অনেক পোল্টি খেলাম, এবং আমাদের জাজ খুবই ওয়ান্ডারফুলি আসলে সবার কাছে ফিডব্যাক পৌঁছে দিলেন। তারপরও I will encourage all the participants to contact the judge personally to get even more detailed feedback about your every round, your performances. And আমরা তো thanks so much to all the organizers, the team who was working hard behind this whole competition, and of course this grand finale. এবং আমরা কমেন্ট সেকশনে প্রচুর এনার্জেটিক একটা অডিয়েন্সকে এতক্ষণ দেখছিলাম এবং তাদের কথাবার্তা শুনছিলাম, which was great, which was wonderful. And with that, turn the court for above HS segment, the grand finale comes to an end. And it's আসলে কি বলবো, আর তো বলারই নাই কিছু, যে ইংলিশ অলিম্পিয়াড যেভাবে প্রোলিঙ্গুইস্ট অর্গানাইজ করলো এবং এত সুন্দর সুন্দর পার্টিসিপেন্টকে এনজয় করে নিয়ে আসলো, এবং গ্র্যান্ড ফিনালে আমরা দেখতে পেলাম the quality of the participants, and as the the bar says, যে biggest online event of the country সবকিছু মিলাই কিন্তু খুবই জোস একটা জিনিস আমরা দেখলাম। Fabulous competition, fabulous sporty spirit from everyone, fabulous judgment, fabulous spirit from the audience as well. And with that, we're going to conclude the grand finale, the very very grand finale, which happened online, but of course when the world becomes a better place, আমরা এই পার্টিসিপেন্টদেরকে আবারও দেখতে পারবো লাইভ ইন ফ্রন্ট অফ আস, একদম তখন আমরা ফিজিক্যালি মানে সবার সামনে, তারপর হচ্ছে কি যখন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে বেলুন টেলুন ফুটবে, বার্স্টার্স হবে অনেক কিছু, এবং তারপর আপনি হাই ফাইভ করতে পারবেন উইথ টিমমেটস। With that hope, with the hope of going into a better world where every problem gets solved, where we discuss and have discourse on such important topics that English Olympiad team has chosen, with hopes of practicing English for betterment, যাতে আসলে মানুষের লাইফ চেঞ্জ করার মতো জিনিসপত্র হয়, এবং যারা এখানে এরকম একটা প্রোগ্রাম থেকে শিখছি তারা যাতে আরো অন্য মানুষদেরকে শেখাতে পারি, এই নলেজটাকে শেয়ার করতে পারি, so that we all become better from our own places, we all can help each other, and together we can thrive. With that hope, I would like to conclude tonight's grand finale, the grand finale of Turn the Court from ProLinguist. And with that, I am Rasan Shabab. I am bidding you all goodbye. So see you all once again in some other show, and keep an eye on ProLinguist event page for other awesome grand finales. So goodbye everyone. Thank you, Bhaiya. Bye. Thank you everyone. Thank you. Thank you, everyone.